Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapidamina Bhutale Swam Rupa Kadamiham Dadati Swapanantikam Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhubevacha Patitanam Pavanipa Vaishnavipa Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishna Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Tvam Pita Tvam Chamimata Tvam Bandhuštvam Chadevata Samsara Pratibodhartam Tasmai Shri Gurave Namaha. Dear devotees who do not know the meaning of the word Svādhyāya, just raise your hand so that I'll see. Дорогие преданные, кто из вас не знает значение слова «свадьяя»? Поднимите руку, чтобы я видел. Okay. Good. Now raise the hand those who know Svādhyāya. А теперь поднимите руки те, кто знает слово «свадьяя». Okay. Good. Baldev, can you tell us, please, what are the elements of Svādhyāya? Баладева, ты можешь сказать нам, каковы элементы свадьяи? If I remember correctly, Svādhyāya means study of the self, and it includes study of the Shastra and recitation of the mantras. Very good. Very good. Если- It includes one more thing. Если я правильно помню, свадьяя означает изучение самого себя и также включает изучение шастр. Да, это правильно, но есть еще один элемент. That's absolutely right. But besides self-study, besides studying the Shastras and besides studying the mantras, Svādhyāya also means teaching the Shastras. Да, это правильно, но помимо изучения самого себя, изучения священных писаний и изучения мантр, свадьяя также означает преподавание священных писаний. Those of you who had the good fortune to give some classes in the temples or at your namahatas or some outreach programs, you know that actually you are learning, especially when you are preparing for your classes or for your seminars. Те из вас, кому удалось и повезло давать лекции на воскресных фестивалях или в рамках храма, в рамках намахаты или в рамках проповеднических программ, вы знаете, что вы больше всего учитесь в тот момент, когда вам нужно приготовиться к лекции. But I would like today, since we have a lot of hands when I asked about who do not know the meaning of the word Svādhyāya, I would like for those devotees who do not know, I would like to explain a little bit this concept of Svādhyāya because it's very important. Но сегодня я хотел бы объяснить еще раз этот концепт свадьяи, потому что он очень важен, особенно в связи с тем, что многие преданные подняли руку, когда я спросил, кто не знает, что такое свадьяи. There is a verse in Śrīmad Bhagavatam 11.3.24. Шримад Бхагаватам 11.3.26 говорится: Shaucham tapas titiksham cha maunam svadhyayam ajjavam brahmacharyam ahimsam cha samatvam dvanda samgyayo. These are the descriptions of some of the qualities of a shishya, of a disciple. В этом стихе описываются некоторые качества шишьи или ученика. The disciple should learn cleanliness, austerity, tolerance, silence, study of the Vedic knowledge. Чтобы служить гуру, человек должен учиться быть чистоплотным, аскетичным, терпеливым, молчаливым и прямодушным. Он должен изучать Веды, Simplicity, celibacy, non-violence, and equanimity in the face of respect and disrespect. воздерживаться от половых отношений, избегать насилия и не терять внутреннего равновесия. So, amongst the other very important qualities we hear
have the quality of Svādhyāya, which means the quality of studying of Vedic knowledge. Итак, среди всех этих важных качеств мы видим, что здесь упомянуто качество свадьяя или изучания знания. And as we already mentioned, Svādhyāya includes different aspects which are interrelated amongst themselves. И как мы уже говорили, свадьяя включает в себя множество качеств, которые между собой перекликаются. One of the meaning of Svādhyāya is chanting different Vedic mantras. Одна из составляющих свадьяи — это воспевание различных ведических мантр. Of course, those mantras should be received from the spiritual master. И, конечно же, эти мантры должны быть получены от духовного учителя. And of course, you have to know the meaning of the mantras that you are reciting. И, конечно же, вы должны знать значение мантр, которые вы повторяете. And when you are reciting mantras, you know their meanings. That's Svādhyāya. You have to study their meanings. И когда вы повторяете мантры, понимая их значение, это называется свадьяя, то есть вы знаете значение этих мантр. And in his purport to Yoga Sutra, the original commentator of Yoga Sutra by the name Vyasa, he is writing. И в оригинальных комментариях Йога-сутры изначальный комментатор Йога-сутры по имени Вьяса говорит: Svādhyāya is the recitation of sacred text leading to liberation. Свадьяя — это чтение священных писаний, ведущих к освобождению. Or the repetition of pranava, sacred mantras such as pranava Om. Или повторение священных мантр, таких как пранава Ом. Mm-hmm. And then he's saying an interesting thing, that the devatas, the demigods, Затем он говорит очень интересную вещь, что деваты, боги, rishis or sages, риши или мудрецы and perfect beings, siddhas, и совершенные существа или ситхи appear to the yogi devoted to the study and help him or her in the fulfillment of his or her mission. являются йогу, который предан изучению и помогают ему в выполнении его миссии. Mm-hmm. So, because of Svādhyāya, we are assisted by the demigods, by the rishis, and we are assisted also by the siddhas, which technically means angels, in Итак, helping us in our spiritual advancement. Итак, в процессе свадьяи нам помогают сами полубоги, мудрецы и даже ситхи, которые, технически говоря, являются ангелами, и все они помогают нам в нашем изучении. Those of you who have a Christian background, I mean, you resonate with this word, guardian angels. Те из вас, у кого есть христианское происхождение, происходит из христианской среды, для вас очень знакомо это слово ангел-хранитель. Mm-hmm. So those are siddhas who are helping you in your advancement with the condition that you are doing Svādhyāya. И существуют ангелы-хранители или ситхи, которые помогают вам в вашем духовном пути и изучении при условии, что вы занимаетесь свадьяей. So, Baldev, don't tell me that you turned on the recording just now. It's been turned on, Gurudev. We'll edit the part with the checking the sound. Okay, then remain alive. I'm joking now. Live long, Baldev. So, that was the first meaning of Svādhyāya, which means chanting mantras. Это было первое значение слова свадьяя, что значит повторение мантр. Then the second meaning is Svādhyāya, which means self-study. Второе значение слова свадьяя — это спа-адьяя или изучение самого себя. But it also means self-inquiring, self-analysis. Это также означает вопрошание или самоанализ. Or introspection that leads to some realizations, knowledge. Или интроспекция, которая приводит к какому-то осознанию или знанию. Actually, by studying yourself,
you can discover a lot of anarthas, you can discover a lot of demonic tendencies, you can discover a lot of the manifestations of the modes of material nature in practice daily, in your day-to-day life. You have a lot to learn just from studying yourself. Знаете, что, изучая себя, вы можете очень многое узнать про анархии, про демоническую натуру, про разные вещи, которые мы должны, про то, как на практике проявляют себя гуны материальной природы. Все это вы можете изучить, просто наблюдая за собой, изучая самого себя. You can learn how the mind is working, how the ego is working. Вы можете изучить, как работает ум и как работает эго. Mhm. I don't want to be negative. Besides this, I mean, negative qualities, there are also wonderful things that you can detect in yourself. Я не хочу быть слишком негативно настроенным. Помимо всех этих негативных качеств, вы также можете увидеть замечательные качества, замечательные вещи в самом себе. But Svādhyāya means Shastras, reading the Shastras, and also sometimes they translate the word Svādhyāya as your own reading. Свадьяя означает также чтение Писаний или твой собственный процесс чтения. Или процесс чтения самого себя? Да, your own reading. So you're reading yourself and you're studying yourself. То есть вы читаете самого себя и изучаете самого себя. And by this type of self-studying yourself, you start to observe your conditioning, your way of thinking. It's according to the modes, it's not according to the modes, or which mode more is prominent, and you start to understand yourself. И таким образом, изучая самого себя, вы наблюдаете, какая гуна сейчас влияет на меня, соответствует то, что я делаю, то, что я думаю, соответствует ли тому, что я изучаю. И вот именно так вы начинаете изучать себя. Or you detect, for example, your subtle feelings or emotions or even attitudes. Или, например, вы наблюдаете в себе какие-то тонкие эмоции, тонкое отношение к чему-то на тонком уровне. Your reactions and also your motivations. Вы также замечаете свои реакции и свою мотивацию. This is also a part of Svādhyāya because by studying these subtle things, you understand your conditioning and you draw the conclusions what to be avoided, what to be emphasized in your life, in your spiritual practice. Также в процессе свадьяи вы понимаете, на что вам нужно сделать упор, что нужно развивать, а чего нужно избегать в духовной жизни. Mhm. Then the third most known meaning of the word Svādhyāya, of course, means studying of the scriptures. Третье, самое популярное значение слова свадьяя — это изучение священных писаний. But it doesn't mean just casual study. It means a systematic, regular studying of the scripture. Но это не спонтанное, внезапное изучение, это регулируемое, организованное, постоянное изучение священных писаний. Have you heard ever about two attitudes towards reading in general? Вы когда-нибудь слышали о двух подходах к чтению? There are actually scientific terms. They're called religious reading and consumerist reading. Есть два таких термина, и это термины в науке. Это религиозное чтение и чтение для потребления. So consumerist reading, it's like you're casually reading, it's not systematic, you're enjoying your reading, and you're reading, okay, translation. Это чтение потребителя, значит, вы читаете нерегулярно, когда вам вздумается, и делаете это, в принципе, для того, чтобы наслаждаться. And you're reading with the scope to read something new. И вы читаете для того, чтобы получить какую-то новую информацию. And that's actually a problem that our devotees chronically have when they're reading Prabhupada's books. И это проблема, с которой сталкиваются наши преданные постоянно, когда они читают книги Шрилы Прабхупады.
Because when I'm asking devotees, why don't you read? They're saying it's not interesting because I already read those things. И когда я спрашиваю преданных, почему вы не читаете книги Шрилы Прабхупады, они говорят, это неинтересно, потому что мы уже читали то, о чем он говорит. Mhm. And that's exactly reflects this attitude of consumerist reading, that you are reading things that are interesting. И вот такой подход как раз отражает способ читать как потребитель, потому что вы ищете новую информацию. But when you are religiously reading, you are reading not for information, you are reading for transformation. Но когда вы занимаетесь религиозным чтением, когда вы читаете не для того, чтобы получить информацию, а для того, чтобы трансформировать себя, You are reading for purification. вы читаете для того, чтобы очиститься. You are reading as a religious act of worshiping. Вы читаете как акт религиозного поклонения. You are worshiping the Lord with your intelligence when you are reading the scripture. Вы поклоняетесь Господу при помощи своего ума, когда вы читаете Священное Писание. And there are hundreds, or maybe thousands of verses in Srimad Bhagavatam that are glorifying this very process. И существует тысячи, сотни стихов Шримад Бхагаватам и Священных Писаниях, которые прославляют этот самый процесс. Nashta praeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya tadara jastamo bhava kamalobhaya daschye. Then we have Nivritatar Shairu Pagia Manat Bhavaushada Chotra Manobiramat Satam Prasanga Mamavirya Samvida. I just gave you just a few verses, 4 verses, just like that, which are exactly speaking about this religious attitude towards the Shastra, not consumerist attitude towards the Shastra. Я предложила вам всего лишь 4 стиха, но эти 4 стиха так быстро пришли мне на ум. Все они прославляют вот этот религиозный процесс изучения Священных Писаний, а не потребительский процесс изучения. So you are reading with the scope to live those truths, to feel them, to worship the Supreme Lord. То есть вы читаете для того, чтобы пережить перечитанное, для того, чтобы почувствовать это на своем опыте, и для того, чтобы поклоняться Верховной истине таким образом. And as a result of this approach, you, of course, you understand yourself and also the higher self. И в результате такого подхода, конечно же, вы получите знания, поймете самого себя и познаете высшее Я. And there is also another further and important detail regarding Svādhyāya that is mentioned by the commentators of Yoga Sutra. И также есть еще несколько деталей, которые упоминают комментаторы йога-сутры. They are saying that through the deep study, understanding, and inner assimilation, Они говорят, что благодаря изучению высшего Я... Ой, сейчас, простите. Шамхлада, я не думаю, что я вам давал этот текст. Просто переведите. Through the deep study of the self, Благодаря глубокому изучению самого себя, through understanding через процесс понимания and inner assimilation, и внутреннего соприкосновения или ассимиляции of the truths that are described in the Vedic texts, текстов, которые описаны в священных ведических писаниях, the aspiring sadhaka, which means disciple, вдохновленный садака или ученик, aspiring, не inspiring, aspiring, кандидат в садаки, кандидат в садаки или ученик, he gains both things, knowledge он получает обе вещи, знания and inspiration to do his japa. и вдохновение совершать свою джапу. So, dear devotees, no Svādhyāya, no japa. Так, дорогие преданные, если не будет свадьяи, не будет и джапы. No Svādhyāya, no Gayatri japa. Не будет свадьяи, не будет гайатри джапы. No Svādhyāya, no Kirtan. Не будет свадьяи, не будет и киртана. No Svādhyāya, no Vaishnava sadachara. Не будет свадьяи, не будет и вайшнава садачара. No Svādhyāya, no Seva. Не будет свадьяи, не будет и севы.
There are many, many things that are rooted in Svādhyāya. Очень много вещей берут свое начало из Свадьяи. Okay. Now, a very interesting thing that I discovered recently regarding Svādhyāya. Еще одна очень интересная вещь, которую я обнаружил по поводу Свадьяи совсем недавно. Svādhyāya doesn't just mean to read anything and everything. Свадьяя не означает читать все подряд. Svādhyāya means to read your specific branch of knowledge that is specific for the school that you belong. Свадьяя означает изучать определенные тексты, определенные знания, которые принадлежат вашей школе философии, вашей ветви философии. For example, karma yogis, they have their own specific branch of knowledge which is called karma kanda. Например, карма-йоги, у них есть своя собственная ветка, философская ветвь, которая называется кармаканда. Technically speaking, I've heard that almost 95% of Vedic knowledge is karma kanda, about how to enjoy religiously in the material world. Я слышала, что 95% всех священных писаний — это кармаканда. Они говорят о том, как правильным религиозным образом наслаждаться в этом материальном мире. Then there are a few percents of jnanis, and they have their own branches of knowledge, which is called jnana kanda. Затем есть несколько процентов гьяни, и у них есть своя философская ветвь, и они изучают гьянаканду. Mhm. And then the remaining 1%, maybe 2%, those are devotees, bhaktas. И оставшиеся 1-2% — это преданные, бхакты. Mhm. And they have their own texts. И у них есть свои собственные писания. Which are those texts, dear devotees? Каковы же эти писания, дорогие преданные? Which are the texts that devotees should read and study? Каковы тексты, которые преданные должны изучать и знать? Kaunteya? Śrīmad Bhagavatam, Amala Purana. Srimad Bhagavatam Amala Purana. Very good. Очень хорошо. But you know that we have 80 purports, commentaries to Srimad Bhagavatam. Но вы знаете, что на Шримад Бхагаватам есть 80 комментариев. And amongst those 80 purports, maybe more than half are written by Mayavadis. И среди этих 80 комментариев больше половины написаны Майявади. So, is it technically a scripture for bhaktas or it's universal scripture? Технически говоря, это писание только для бхакт или это универсальное писание? Mhm. And I subscribe to what you said, Kaunteya. I mean, I also, of course, I would say yes, we as devotees, we must. Nityam Bhagavata Sevaya. We should study Srimad Bhagavatam daily. Я подписываюсь по тем, что ты сказал, Каунтея Прабhu. Я согласен, что мы, как преданные, должны изучать Шримад Бхагаватам ежедневно. But in the verse that we just read from the 11th canto of Srimad Bhagavatam, which describes the duties of a disciple, Но в стихе из 11-й песни Шримад Бхагаватам, который мы только что прочитали, в котором описываются обязанности ученика, amongst which one of the duty of a disciple is to do regular Svādhyāya, среди которых это изучать ежедневно, регулярно заниматься свадьяй. in his purport to that verse, Vishwanatha Chakravarti Thakur is writing, В своем комментарии к этому стиху Вишванатха Чакраварти Такур говорит: he is saying that for bhakti yogis, the specific branch of Vedic knowledge that should be studied, он говорит, что для бхакти-йогов особенная ветвь, которую они особенная философская ветвь, которую они должны изучать, это there is one book that they should study. одна книга, которую они должны изучать. And please, dear devotees, tell me what is that book that we should study? Дорогие преданные, скажите мне, что это за книга, которую мы должны изучать? Kaunteya? I think Bhagavad Gita. Of course, yes. I knew that somebody would say Bhagavad Gita.
Бхагавад-гита. Я знала, что кто-то скажет Бхагавад-гита. Then we have Chaitanya Charitamrita, Shadbhuja. Very good, thank you. Those replies are right. But Также у нас есть ответ про читание Чаритамриту от Шадбуджи. Да, это все правильно. what else then remains? Что еще остается? Mm. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. You can say nectar of devotion also, yes? Можете добавить нектар преданности, да? Okay, Aruna Govinda. У нас остаются Упанишады, это Шиш Упанишад и труды некоторых ачарьев, которые нам доступны. Mhm. Нектар You're very close. наставлений. Okay, you're very close. We have Upanishads and some works of the previous acharyas. Yes, you are very close. Вы очень близки к ответу. Mhm. So, their devotees, one book that Vaishnavas should study. Kaunteya, try again. I think it's Brahma Samhita who spoke about Oh, Brahma Krishna. Samhita. Yes, Brahma Samhita. But Brahma Samhita is a consequence of something. Брахма Самхита это почти правильно, но Брахма Самхита это последствие чего-то. Mhm. Что же это? Нектар наставлений Гульнура пишет. So Gulnara is writing about nectar of devotion. Yes. Okay, Dayananda, give a shot. Может быть, это Гопал Тапани Панишат? Yes. Это Гапалтапани Упанишад. Finally. Наконец-то. So, in his Sarartha Darshini, in his purport to that verse that we just read, Vishwanatha Chakravarti Thakur, he's saying, for devotees, for Vaishnavas, their specific main book to be studied is Gopal Tapani Upanishad, not Bhagavad Gita, not Srimad Bhagavatam, not Nectar of Devotion, not the song books and the other things that we are reading usually, or the flyers that we are distributing. Gopal, Gopal Tapani Upanishad, it's a must for Gaudiya Vaishnavas. Итак, в своем комментарии к этому, к Шримад Бхагаватам, Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что основная книга для вайшнавов — это Гопалтапани Упанишад. Не Бхагавадгита, не Нектар преданности, не какие-то брошюры, которые мы распространяем. Именно Гопалтапани Упанишад является нашей основной книгой. Шамхлада сглаживает обычно мои спичи. Я немножечко едко пошутил, что иногда преданные, единственное, что они читают, это флайера, это какая-то информация на флайерах, которые они распространяют. Это их единственное свадья. So, Shamaklada is a little bit polishing what I'm saying, but I said originally that devotees sometimes their only svadhyaya is to read just a few sentences that are written on the flyers that we are distributing on the streets. So that's the only svadhyaya that we have. And you can imagine that with such kind of svadhyaya, you cannot survive spiritually. И вы можете себе представить, что с такой свадьяей вы не сможете выжить в духовной жизни. Now, the question is from Alina, why Srila Prabhupada did not work on Gopal Tapani Upanishad? Алина задает вопрос, почему Шрила Прабхупада не работал над Гопалтапани Упанишад. Because Srila Prabhupada was in this urgent mood of translating the vital scriptures that we need. Потому что у Шрилы Прабхупады было это острое понимание срочности, что в первую очередь нужно перевести самые важные священные писания, которые будут давать нам жизнь. So, in other words, what I'm saying now is that to work and to be accepted in a company, you have to have a degree from the university. Другими словами, что я пытаюсь сказать? Для того, чтобы работать и чтобы вас приняли на работу, вам нужна определенная квалификация.
So in our terms, that degree is the Gopal Tapani Upanishad. И в наших терминах это Гопалтапани Упанишад. Mhm. But to have a degree and from the university, first of all, you have to go to the school and to the high school. Но для того, чтобы у вас было высшее образование, сначала вам нужно пойти в школу. Mhm. И потом в лицей. So being, I mean, when you just start a global movement and devotees don't have a clue about what is Vedas, what are the Upanishads and so on, you have to let them go to the school first. На момент, когда Шрила Прабхупада создавал движение, никто понятия не имел, что такое Веды. И для того, чтобы начать это движение, нужно было сначала позволить людям пойти в школу. Therefore, he translated Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Поэтому он перевел вначале Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамриту. But Prabhupada was very clear. He said that next generation of devotees after me, Но Прабхупада был очень точен в своем высказывании. Он сказал, что следующее поколение преданных после меня, they should translate and comment on Vedanta Sutra, on all the Upanishads, они должны переводить и комментировать Веданта Сутру и другие Упанишады, on Puranas and so on, Пураны и так далее, which really give you the qualification on the level of university in this metaphor. И это те книги, которые дают вам квалификацию на уровне университета, если мы следуем этой метафоре. Prabhupada said that I'm translating now the basics, but later you'll have to translate other very, very important scriptures for you. Шрила Прабхупада говорил, что я сейчас перевожу основы, но вы должны будете перевести очень важные писания в будущем. Mhm. Therefore, being restrained by time, he gave you the most important thing for your level on that. I mean, for you on that level for devotees on that level and in that segment of time. Так как у него было мало времени, он перевел и дал преданным именно то, что было нужно в тот момент, в тех обстоятельствах. Mhm. But now, why Vishwanatha Chakravarti Thakur is saying, he is specifically saying Gopal Tapani Upanishad and not Bhagavad Gita, not Srimad Bhagavatam. Но почему же Вишванатха Чакраварти Такур упоминает именно Гопалтапани Упанишад, а не Бхагавад-гиту или другие писания? First of all, because this is a very, very concentrated shastras that, uh, uh, as I said, you already have to have a certain qualification to understand. В первую очередь, потому что это очень концентрированная шастра, для изучения которой вам уже необходима определенная квалификация. And he is saying that this is the main grantha for a Vaishnava to study because it speaks about Sharanagati. И он говорит, что это главная грантха для вайшнавов, для изучения, потому что в ней описывается шаранагати, And it directly describes your Ishtadevatas, и the в ней, worshipful form of the Lord that we as Gaudiya Vaishnava worships. напрямую описывается наш Иштадевата, божество, которому поклоняются все гаудия вайшнавы. Mhm. So another thing is that often in the Vedic cycles, when you base your presentation on Puranas, they don't accept you seriously. Также существует еще один момент. В ведических кругах, когда вы делаете какую-то презентацию и основываетесь на Пуранах, они не принимают вас всерьез. But when you present your presentation on Upanishads, they take you seriously. Но если вы ссылаетесь на Упанишадах в своей презентации, тогда они принимают вас всерьез. And amongst all the Upanishads, Gopal Tapani Upanishad is the main grantha to be studied for Vaishnavas. И среди всех Упанишад, Гопалтапани Упанишад — это главная грантха для изучения для всех вайшнавов. Because it's directly speaking about Shri Krishna, our Ishtadevata, Потому что в ней напрямую говорится о Шри Кришне, нашем Иштадевате, and describes the sense of our main mantra, Diksha mantra, that we receive at the time of initiation.
И описывается смысл нашей главной дикша-мантры, которую мы получаем во время инициации. And there, devotees, technically speaking, Harinama Diksha is just preliminary introduction to real Diksha. Дорогие преданные, технически говоря, Харинама Дикша — это предварительная стадия инициации. Technically speaking, this term Harinama Diksha is wrong. There is no such a thing as Harinama Diksha. There is only Mantra Diksha. Технически говоря, даже такого термина, как Харинама Дикша, не существует. Есть только мантра Дикша. So, like, how to say, in Romania we have this, Baldev, you can help me, this logodnicie. Yes, say it in English. I cannot hear you. Engagement. Yes, engagement. Thank you, Karunara. So you have preliminary engagement, and then you have the assignment on the civil, what do you call that? What do you call it? It's the wedding, properly speaking. Есть два понятия. Первое — это помолвка. В румынском языке тоже есть такое понимание, такой концепт. Это предварительная стадия перед тем, как вы распишетесь официально. So mantra diksha is официальная роспись. How do you say it in English, Shamhlada? Registration of the marriage, official. Registration of the marriage, yes. But Harinama, when you receive the holy name, it's like preliminary, how do you say? Engagement. Yes, engagement. Итак, мантра Дикшу можно назвать росписью, официальной росписью в ЗАГСе. А Харинама Дикша, когда мы получаем Харинаму, это подобно помолвке. Therefore, since our main mantra that we receive at the time of Diksha is explained specifically in Gopal Tapani Upanishad, there is no other scripture that is explaining our main Diksha mantra. Therefore, it is considered to be our main grantha as Vaishnavas to be studied. Так как ни в одном другом писании не описывается наша мантра Дикша и значение нашей мантра Дикши, нашей главной мантры, то именно Гопалтапани Упанишад является основным писанием для изучения у Гаудия Вайшнавов. Bhagavatam is giving some hints about our mantra. В Бхагаватам только намеки о нашей мантре. But Bhagavatam, of course, describes the Ishtadevatas, the leelas of our Ishtadevata. Но в Бхагаватам описывается Иштадевата и лила нашего Иштадева. And Bhagavad Gita is also teaching you some basics without which you cannot study Gopal Tapani Upanishad. Бхагавадгита также дает вам какие-то основы, без которых невозможно изучать Гопалтапани Упанишад. So I hope, Alina, I replied. My answer is satisfying to you. Надеюсь, Алина, что я ответила на ваш вопрос. Okay, now in Yoga Sutra we have a very interesting statement. Svādhyāya Ishtadevata Samprayoga, which means that by Svādhyāya you connect with your Ishtadevata. В Йога-сутре есть очень интересное высказывание, в котором говорится, что благодаря Свадьяе вы соединяетесь со своим Иштадеватой. Through studying of yourself and through studying these texts, благодаря изучению самого себя и изучению священных писаний, Samprayoga means you achieve communion with your Ishtadevatas. Сам прайога означает, что вы добиваетесь общности, или воссоединения, да, со своим Иштадеватой. Ishtadevata is the chosen worshipable form of the Supreme Lord that we are worshiping in our hearts. Иштадевата — это избранное божество, которому мы поклоняемся в нашем сердце. We direct our whole devotion to that Ishtadevata. И всю свою преданность мы направляем этому Иштадеве. Worshipping that Ishtadevata is awakening a devotee's deepest attraction. Поклонение этому Иштадевате пробуждает в преданном самое сильное привлечение.
it becomes the center of his mantra meditation. Это становится центром его мантры медитации. And for us, for Gaudiyas, we have those 7 Diksha mantras that we are chanting daily. У нас, у Гаудия Вайшнавов, есть 7 мантр, дикша-мантр, которые мы повторяем ежедневно. So we are doing Brahma Gayatri Мы повторяем Брахма Гайатри, or Surya Gayatri. или также это называется Сурья Гайатри. And the Ishtadevata of the Surya Gayatri mantra is not Surya Dev. И Иштадевата Сурья мантры не Сурьядев. Is the original Savitur, which is Shri Krishna himself. Это изначальный Савитур, который является Кришной. Then we are chanting Guru Mula mantra and Guru Gayatri mantra. Затем мы повторяем Гуру Мула мантру и Гуру Гайатри мантру. And the Ishtadevatas of these 2 mantras, of course, is our Gurudev, our spiritual master. И Иштадевата этих 2 мантр наш духовный учитель, наш Гурудев. I'll restrain myself now. Я воздержусь от комментариев. I don't want to be mean, but anyway, so you can imagine you're worshiping your Gurudev 3 times a day, but you don't want to see him during the class that he is giving. Anyway, I'm not commenting on that. Я не хочу комментировать, но я не могу сдержать себя. Только представьте, вы медитируете на своего Гурудева 3 раза в день, и при этом не хотите прийти на класс и увидеть его во время класса, который You он are not дает. listening to his classes, you are not reading his books, you are not reading his articles. What kind of meditation then you are doing during your Gayatri Japa? Если вы не слушаете его лекции, вы не читаете его книги, не читаете его статьи, тогда какова ваша медитация? Что в вашей медитации, когда вы повторяете Гуру Гайатри? If you are not living by his instructions, what are you meditating when you are saying Aim Guru Devaya Vidmahe Krishnanandaya and so on? Если вы не живете его наставлениями, то что тогда вы, о чем вы думаете, на что вы медитируете, когда вы повторяете Гуру Гайатри? Tvam Pita Tvam Chame Mata. He is my father, he is my mother. В этой молитве говорится, что он мой отец, он моя мать. Tvam Bandhus. He is my deepest friend. Он мой самый близкий друг. Tvam Cha Devata. He is my Devata. He is my Ishta Devata. Он мой Господь, он мой Иштадевата. Mhm. So he is a divine deity that I'm worshiping daily. Он божество, которому я поклоняюсь ежедневно. Samsara Pratibodhartam Tasmai Shri Gurave Namaha. I'm worshiping my Gurudev and he is liberating me from the cycle of birth and death in samsara. Я поклоняюсь своему духовному учителю, и он избавляет меня от круговорота рождения и смерти. Mhm. Now, then we have Gaura Mula mantra and Gaura Gayatri mantra. Затем у нас идет Гаура Мула мантра и Гаура Гайатри мантра. The Ishtadevatas of those 2, of course, is Lord Chaitanya, Lord Gauranga. И Иштадевата этих 2 мантр является Господь Чайтанья, Господь Гауранга. And then we have Krishna mantra or Gopal mantra, which is really our main Diksha mantra. Затем у нас идет Кришна мантра или Гопал мантра, которая является нашей главной мантрой. And Kama Gayatri mantra. И Кама Гайатри мантра. And the Ishtadevatas of those 2 are Krishna, Radha Krishna, technically. И Иштадеватой этих 2 мантр является Кришна, а точнее Рада Кришна. Not Krishna Balaram, not Jagannath, not Sitaram, Не вот эти божества, not Nisimhadev, даже не Нарасимхадев. not Dhanvantari, or devotees are very esoteric sometimes in the forms that they are worshipping. И никто иной, хотя преданные очень эзотерично подходят к вопросу поклонения. So, since Gopal Tapani Upanishad is directly speaking about our Ishtadevatas, Vishwanatha Chakravarti Thakur is saying that this is our main grantha to be studied.
Именно потому, что Гопал Тапани Упанишат напрямую говорит о нашем Иштадевате, Вишванатар Чакраварти Такур говорит, что это главная гранха, которую должны изучать Гаудия Вайшнавы. Main Ishtadevata and our main mantra are explained in Gopal Tapani Upanishad. То есть Гопал Тапани Упанишат говорит о нашем главном Иштадевате и о нашей главной мантре. So therefore, if we want some prayoga, if we want community, communion, connection, deep heart's connection with our Ishtadevata and with our main Diksha mantra, Gopal Tapani Upanishad is a must. Поэтому, как говорится, сам про йога, если вы хотите по-настоящему глубоко, на очень глубоком уровне воссоединиться со своими штадеватой, с мантрой, которую вы повторяете, вы должны изучать Гопалтапани Упанишат. Mhm. Now, since the beginning of our seminar, we studied 28 shlokas from Gopal Tapani Upanishad. С начала нашего семинара мы изучили уже 28 шлок Гопалтапани Упанишат. Some of those shlokas we studied in a more deep way, some in a more superficial way. Некоторые из них мы изучали очень глубоко, некоторые более поверхностно. Because they were quite complicated for the level of many devotees who are participating in this seminar. И мы изучали их поверхностно, потому что они очень сложные для большинства преданных, которые присутствуют на этом семинаре. Mhm. But yet, even though many of them were very complicated, I tried to introduce as much as possible the concept of Krishna Tattva so that we understand who is the Lord that we are worshiping and the Lord towards whom we are developing our love and devotion. И несмотря на то, что они были очень сложные, я постарался изо всех сил описать Кришна-татву, насколько это возможно, как в этих Упанишадах описывается Кришна, Господь, которому мы поклоняемся. And starting from today on, we'll not read all the shlokas in a sequence that is given in Gopal Tapani Upanishad, but we'll start choosing the most important and relevant shlokas for us. Но начиная с сегодняшнего дня, мы не будем больше изучать последовательно каждую шлоку Гупалтапани Упанишад, мы будем изучать то, что для нас особенно актуально. Mhm. Because otherwise our seminar will take a few more years. В противном случае наш семинар затянется на несколько лет. Therefore, I'll choose only some relevant for us shlokas and we'll go deep into them. Поэтому я буду выбирать особенно важные, актуальные шлоки для нас, и мы будем изучать именно их. Mhm. And today we'll start reading a series of verses that form a profound prayer of Lord Brahma. Сегодня мы начнем изучать серию стихов, которые составляют очень глубокую молитву Господа Брамы. Actually, it represents a series of smaranam and meditations of Lord Brahma. Эти стихи представляют собой смаранам или медитацию Господа Брамы. That actually we'll see in the end that he is recommending to the four Kumaras to to be added to the chanting of the Gopal mantra. И мы увидим в конце серии этих стихов, что Господь Брахма рекомендует 4 кумарам добавить эту медитацию к своим мантрам, которые они повторяют. Mhm. But during 3 classes, we would study those shlokas because there are many, many shlokas that compose this long prayer. Но на протяжении 3 классов мы будем изучать серию этих стихов, их много. Эти стихи составляют вот эту молитву. And I would not describe all those lilas that Brahma is mentioning in these shlokas. Я не буду отписывать все те лилы, которые Господь Брахма упоминает, на которые он намекает в этих стихах.
when we'll read those shlokas, you try yourself to remember those leelas. Когда мы будем читать эти шлоки, постарайтесь сами вспомнить эти лилы. And I'll stop at some points and we'll try to draw your awareness about some philosophical points that Brahma is making during those prayers. Мы будем читать эти молитвы, и в какой-то момент я буду останавливаться и обращать ваше внимание на какие-то философские моменты, которые Господь Брахма упоминает в этих шлоках. And in those prayers, Brahma is glorifying both Krishna's majesty, which means Aishwarya, and also his sweetness, his madhurya. В этих шлоках Господь Брахма упоминает и прославляет как великолепие Господа, Айшвария, так и его сладость, Мадхурию. So we'll start with the verse 34, Мы начнем с 34 стиха, in which Lord Brahma is saying, в котором Господь Брахма говорит: Om Namo Vishwarupaya Vishwastiti Anta Hetave Vishveshwaraya Vishwaya Govindaya Namo Namaha. Om, salutations to the form of the universe, the cause of the universal preservation and destruction. Ом, поклоны вселенской форме, причине поддержания и разрушения Вселенной. Salutations to Govinda, the Lord of the universe, who is indeed the universe itself. Поклоны Говинде, Господу Вселенной, который и есть сама Вселенная. So now Lord Brahma in this verse is giving some more details, additional details about who exactly is Govinda. В этом стихе Господь Брахма дает нам дополнительные детали по поводу того, кто такой Говинда. He is the cause of the creation of the universe and his maintenance. Он является причиной появления Вселенной и ее тем, кто ее поддерживает. Technically, he is the universe himself. И технически он и есть сама Вселенная. Then he is saying in the verse 35, Затем в 35 стихе он говорит: Namo Vijnana Rupaya Paramananda Rupine Krishnaya Gopinathaya Govindaya Namo Namaha. I offer salutations to Krishna, the Lord of the Gopis, «Я выражаю почтение Кришне, Господу Гопи, the master of the cows and cowards. повелителю коров и пастухов. He is the embodiment of realized knowledge Он является воплощением реализованного знания and possess a form of supreme bliss. и обладает формой высшего блаженства». What I want to say, dear twice initiated devotees, our Gopal mantra chanting and Kama Gayatri chanting should be accompanied by this type of meditations. Я хочу сказать, дорогие дважды инициированные преданные, что наше повторение Гопал-мантры и Кама-гайтри должны сопровождаться медитацией на вот эти стихи. And for devotees who received Harinama, you also can meditate on this truth while chanting your Hare Krishna Mahamantra. Преданные, которые получили Харинаму Дикшу, они также могут медитировать на эти истины, когда они повторяют свою джапу. Verse 36. 36 стих. Nama Kamala Netraya, Nama Kamala Maline, Nama Kamala Nabhaya, Kamala Pattaye Namaha. This is a very, very beautiful Sanskrit, Это очень красивый санскрит. which is, the verse is compiled around the word Kamala. Этот стих построен вокруг слова «камала». Kamala means lotus. И «камала» означает «лотос». Salutations to the lotus-eyed Lord. Поклоны лотосоокому Господу. Salutations to the lotus-garlanded Shyama Sundara. Поклоны Шьямасундари, украшенному гирляндой из лотосов. Salutations to the Lord from whose navel the creation lotus sprouted. Поклоны Господу, из чего пупка вырос лотос творения. Salutations to the husband of the goddess of fortune. Поклоны супругу богини процветания. Now, you may wonder why the lotus, why not the rose or jasmine or some other flower? Вы можете задаться вопросом, почему именно лотос, почему не розы, почему не жасмин?
There is a statement, and I'm sorry that I don't remember exactly who said it. It is either Srila Prabhupada or some of our previous acharyas. Есть такое утверждение, и прошу прощения, я не помню, кто именно сделал это утверждение. Это либо Шрила Прабхупада, либо кто-то из наших предыдущих ачарьев. But the statement is there that the lotus is the most beautiful flower ever in the material creation. И в этом утверждении говорится, что лотос является самым красивым цветком в материальном мире. Maybe with our eyes we don't understand much. Может быть, нашими глазами мы не слишком много понимаем. With our background of smoking weeds, we understand weeds. We don't understand much about beautiful flowers. И в нашем так как в прошлом мы хорошо разбирались в травке, мы не очень хорошо разбираемся в цветах и в лотосах. And I remember when I was in Indonesia some years back, I saw some real flowers of lotus. Я помню, когда несколько лет назад я был в Индонезии, я видел настоящие цветы лотоса. Not those abasa lotuses that you can see in Europe, Не тот опас на лотосы, которые вы видите в Европе, but the real Asian lotus. а настоящий азиатский лотос. It's mind-blowing, I want to say. It's really a real beautiful masterpiece of creation from the side of the Lord. Это что-то потрясающее. Это по-настоящему похоже на произведение искусства, которое мог сделать только Господь. Therefore, we are using this lotus eyes, lotus feet, lotus voice, lotus navel, and so on. Именно поэтому мы употребляем эти сравнения, что глаза лотосоподобные, лотосокие глаза, лотос, гирлянда из лотосов и так далее. Mhm. So the point is that those eyes and feet, they're most beautiful. Смысл в этой мантре — это то, что его глаза, его стопы, они самые красивые. Then verse 37. 37 стих. Barha pipa bibramaya ramaya kunta medase rama manasa hamsaya govindaya namo namaha. I bow down repeatedly to Govinda, who is also known as Rama. Я вновь и вновь склоняюсь перед Говиндой, который также известен как Рама. So, dear devotees, here we have a confirmation that Hari Rama that we are chanting in our Hare Krishna mantra is not Lord Ramachandra. Дорогие преданные, здесь у нас есть подтверждение, что Хари Рама, которое мы повторяем во время нашей джапы, это не упоминание Господа Рамачандры. And it's not even Lord Balaram. Это даже не Господь Баларама. And of course, it's not Parashuram. Конечно же, это не Парашурама. It's Lord Krishna, Это Господь Кришна, Radharaman. Радхараман. But Lord Brahma is not giving this detail here, but he's giving a hint. He's Rama. Господь Брахма не употребляет именно эту деталь, но он дает нам намек, что он Рама. I bow down repeatedly to Govinda, who is also known as Rama. Я вновь и вновь склоняюсь перед Говиндой, который также известен как Рама. He is adorned with a crown of peacock feathers. Он украшен венцом из павлиньих перьев. I actually read once a esoteric yogi here in Romania. He was trying to explain why Krishna is wearing a peacock feather. А как-то я прочитал статью одного эзотерического йога здесь, в Румынии. Он пытался объяснить, почему Кришна носит павлинье перо. Anyway, his explanation was very esoteric that all the combinations of all colors are reflected in the peacock feather. Его объяснение было очень эзотеричным. Там говорилось, что комбинация всех существующих цветов отражена на павлиньем пере. Mhm. And this means that Krishna, since all the chakras, they have different colors, И так как у всех чакр разные цвета, so Krishna has all of his chakras opened. у Кришны все чакры открыты. Good try. Неплохая попытка. Then he is like a swan in the pool of goddess of fortune's Rama's mind.
Он подобен лебедю в озере ума богини процветания Рамы. So there is also the Lakshmi Devi. One of her names is also Rama. Одно из имен Лакшми Деви — это тоже Рама. But he's like a swan in the pool of goddess of fortune. Он подобен лебедю в озере ума богини процветания. Again, we see pigeons, we see crows. Мы видим голубей достаточно, мы видим ворон, We see those sparrows. мы видим воробьев. We don't see often the gracious, beautiful swans. И не так часто мы видим грациозных и красивых лебедей. So amongst the birds, swans are really, really beautiful. Среди птиц лебеди очень-очень прекрасны. Amongst animals, we often say that cows are most beautiful. Среди животных мы часто говорим, что коровы являются самыми красивыми. But Prabhupada was not agreeing with that. Но Прабхупада не соглашался с этим утверждением. Prabhupada said the horse is the most beautiful animal. Прабхупада говорил, что лошадь является самым красивым животным. And it's really so when you see those beautiful racing horses that are trained, that are maintained, that are washed, that are kept nicely, you can really see that powerful grace of a horse. И мы действительно это видим, если вы посмотрите на лошадей из конюшни, которые выступают на скачках, за которыми хорошо ухаживают, которых хорошо моют и кормят, они очень грациозные, очень красивые животные. But it's about swans, not about horses. Но здесь говорится о Shankara, лебедях, не о лошадях. I am interrupted by internet. Little bit. Okay, then perhaps we should, again, I should disconnect and then I'll reconnect, and that's how the hotspot is working better. Right now it's okay. It was just I think it was just a temporary. Okay, because I see a delay, but anyway, if it's okay, then we go on. Yeah. The Shloka 38 now. 38-я шлока. Kamsa Vamsa Vinashaya Keshi Chanura Ghatine Vrishabha Dvaja Vandhyaya Partha Sarathaye Namaha. Salutations to the Lord who destroyed Kamsa and all his retinue. Поклоны Господу, который уничтожил Камсу и весь его род. Who killed Keshi and Chanura. Который убил Кеши и Чануру. I remember when I just joined. Я помню, когда я только присоединился. And devotees may know that I was brought to the temple by my good friend, one of my best friends is Paramananda Prabhu. He's the temple president in Kishinev in Moldova. Если многие преданные знают, что меня привел в сознание Кришны мой друг, один из моих лучших друзей, Парамананда Прабhu, он является президентом храма в Кишиневе. And before Krishna consciousness, we were friends and we were doing martial arts together. До сознания Кришны мы были друзьями, и мы занимались боевыми искусствами. And well, it's a long story how he encouraged me to take part in a tournament in which I won and so on. It's a long story. Это длинная история о том, как он убедил меня участвовать в соревнованиях, и я даже победила на этих соревнованиях, но это очень долгая история. But he was always keeping an eye on me and he was preaching to me even after I joined. Но он всегда поглядывал на меня и всегда проповедовал мне даже после того, как я присоединился. And once he came, when we were living in the ashram, he came to me keeping Krishna book in his hands. И однажды мы жили тогда в ашраме, он подошел ко мне, и в руках у него была книга о Кришне.
He said, I want to read you a very important thing in the Krishna book. Он сказал, я хочу прочитать тебе очень важные моменты из книги о Кришне. Listen how Krishna killed Chanuran, Mushtika, and Kamsa. Послушай, как Кришна убил Камсу, Чануру и Муштику. And Krishna, he made, at some point, he made this spinning kick, which is a very intricate one in the martial arts. Sometimes it's called the dragon's tail. Мгм. И Кришна, он совершил такой прием, он крутился в прыжке, и Udaril это nogой. он ударил ногой в прыжке. И это очень сложный элемент, который называют иногда драконьим хвостом. Mhm. Anyway, those of you who were into martial arts, you know what I'm speaking about now. Те из вас, которые занимались боевыми искусствами, они поняли, о чем я говорю. But we were so excited that yes, this is our God, definitely. Но нас этот момент так вдохновил, мы были так счастливы. Да, вот такой, это наш Бог, это точно наш Бог. So we resonated with him very much. Мы очень, нам очень откликалось этот момент из книги о Кришне. He killed Keshin Chanura, who is the object of Shiva's prayers. Он убил Кеши и Чануру. Он является объектом поклонения молитв Шивы. In other words, Lord Shiva is worshipping him. Другими словами, Господь Шива поклоняется ему. And he is Partha Sarathi. He is the charioteer of Arjuna. И он является Партхасаратхи. Он стал колесничем Арджуны. Mhm. In other words, he became subordinate to his devotee. Другими словами, он под... м, ста- м, Стал подчиненным. он подчиняется своим преданным. Он стал подчиненным своим преданным. And I think I mentioned here during our morning classes one important detail in this regard. Мне кажется, я уже упоминала здесь во время наших утренних классов очень важную деталь. That when Krishna agreed to become Arjuna's charioteer, Когда Кришна согласился стать колесничем Арджуны, he was aware that Arjuna would lead his chariot by pushing with his feet, by pushing the shoulders of Krishna. он прекрасно понимал, что Арджуна будет управлять колесницей, наступая стопами на плечи Кришны. So when Arjuna needed Krishna to turn his chariot to the left or to the right, he was pushing with his left feet or right feet. И когда Арджуне было нужно направить колесницу направо или налево, он, соответственно, правой или левой ногой толкал плечо Кришны. So can you imagine the position in which Krishna put himself in order to serve his own devotee? Только представьте себе положение, в которое Кришна, положение, в котором находился Кришна для того, чтобы послужить своим преданным. Okay. Verse 39. 39 стих. Venuvadana Shilaya Gopalaya hi Mardine Kalindi Kula Lolaya Lola Kundala Darine. Salutations to the coward who is addicted to playing his flute. Поклоны пастуху, который увлечен игрой на своей флейте, Who defeated the snake Aghasura, который победил змея Агасуру, who enjoys playing on the banks of the Kalindi. который наслаждается играми на берегах Калинди. Kalindi means Yamuna. Калинди значит Ямуна. And who wears swinging earrings. И носит качающиеся серьги. Valabi Nayanam Bhoja Maline Nritya Shaline Nama Pranata Palaya Shri Krishnaya Namo Namaha. I Я make вновь, repeated salutation to Shri Krishna. я вновь и вновь выражаю почтение Шри Кришне.
garlanded by the lotus eyes of the coward girls. увенчанному гирляндой из лотосных глаз девушек-пастушек. So in other words, they're always looking at him. Другими словами, они постоянно смотрят на него. Even when they're covering their faces with their veils or their saris, they're still looking at him. Даже когда они покрывают голову вуалью или сари, они всегда смотрят на Кришну. Mhm. And even when they pretend that they're not looking at him, they are looking at him, and he's aware about that. И даже когда они притворяются, что они не смотрят на Кришну, они смотрят на Кришну, и Кришна об этом прекрасно знает. Therefore, Krishna is feeling always awkward in the presence of the gopis. Именно поэтому Кришна всегда чувствует себя неловко в присутствии гопи. Mhm. Because he's afraid not to look in a funny way so that he'll do everything properly, but because of this concern, he's really messing up things. Он очень переживает о том, чтобы не, не сдать себя и делать все очень правильно, но именно потому, что на него все смотрят, он это понимает, и он делает все очень неловко и неуклюже, и так он сдает себя. Mhm. The joyous dancer who protects those who surrenders to him. Поклоны ликующему танцору, который защищает тех, кто предается ему. Mhm. So here we see a series of glorifications of Sri Krishna from the point of view of his position as the Supreme Lord, Здесь мы видим серию стихов, в которых прославляется Кришна с его позиции как Верховного Господа. and also Brahma is offering some very sweet details about his nature and about his special relationships that he has with his devotees. Но также Брахма дает нам очень сладкие детали о том, о его взаимоотношениях с преданными. Mhm. And even when it's mentioned that he is killing demons like Chanura, Mushtika, and Kamsa, it is mentioned in the context that he is doing that to protect his devotees. И даже когда говорится о том, что он убивает демонов, таких как Чанура и Камса, это делается в контексте того, чтобы показать, что он делает этого лишь для того, чтобы защитить своих преданных. So all those ideas, they fit into Krishna Tattva, into the concept that is describing Shri Krishna's true position. Все эти детали, они соответствуют Кришнататве, той информации, тому знанию, которое описывает позицию, положение Шри Кришны. If we would not have Krishna Tattva, our worshipping of Krishna would be shallow, superficial. Если мы не обладаем Кришна-татвой, не обладаем знанием о Кришне, то наше поклонение Ему будет поверхностным. There is a very beautiful purport of Srila Prabhupada to Srimad Bhagavatam 246, in which he is explaining. Есть очень красивый комментарий Шрила Прабхупады к Шримад Бхагаватам 2.4.6, в котором он объясняет. Chaitanya Charitamrita has warned the neophyte devotees to be seriously on guard against the pitfall of neglecting knowledge about Krishna in regard to how great he is. Читание Чаритамрита предупреждает начинающих преданных о том, как опасно пренебрегать знанием о величии Господа. And there is the verse, Siddhanta Bolye Chita Nakara Alas, Ihaite Krishna Lagi Sudrida Manas. Prabhupada is referring to that verse. Прабхупада ссылается на этот стих. Siddhanta Bolye Chita Nakara Alas means, please don't be lazy to study Siddhanta, knowledge about Krishna. В этом стихе говорится, пожалуйста, не ленитесь изучать Сиданту, знания о Кришне. Because Siddhanta Balechita Nakaralas Ihahaite Krishna Lagi Sudridamanas, because by knowing Krishna, your mind will remain focused on him. Потому что, зная Кришну, ваш ум останется сосредоточенным на нем. And Prabhupada is explaining further in his purport to this verse. И дальше Шрила Прабхупада объясняет в этом комментарии. Only when one knows Lord Krishna's greatness can one firmly put one's unfleeting faith in him.
Только тот, кто осознает величие Господа Кришны, может обрести непоколебимую веру в Него. Otherwise, like the common man, even the great leaders of men will mistake Lord Krishna for one of the many demigods, or a historical personality, or a myth only. Не поняв этого, даже великие вожди человечества, подобно обыкновенным людям, примут Господа Кришну за одного из многочисленных полубогов, исторических героев или же сочтут его мифом. So, if you know Krishna's glory, Krishna's potency, you build your faith in him. Если вы знаете Кришну, величие Кришны, могущество Кришны, вы остаетесь сосредоточенным, вы так строите свою веру в Него. If you don't have knowledge about Krishna, then, as Prabhupada is saying here, you'll mistake Shri Krishna to be just another demigod. Если вы не обладаете знанием о Кришне, как Шрила Прабхупада говорит здесь, вы просто будете путать его и принимать за полубога. Or even lower, a historical personality, Или, что еще ниже, исторического персонажа. or even lower as a myth. Или еще ниже, как миф. Recently, I saw an article from one of our ex-swamis from ISKCON. Недавно я видела одну статью, которую написал преданный, который раньше был с вами в Искон. He's trying to prove that Krishna is just a myth and all the Vedic knowledge is just mythology. И он пытается доказать, что Кришна — это просто миф, и все ведическое знание — это просто мифология. Previously, I knew him in 90s. He was a wonderful sannyasi who had a very, very gentle behavior. And devotees who knew him, we really liked him very much. Мы знаем его еще с 90-х, и я помню его как замечательного саньяси. Он был очень деликатным, и преданные любили очень этого саньяси. He was a temple president in London, actually. Он был президентом храма в Лондоне. But then something happened with him. Но затем что-то случилось с ним. He left his sannyas, he left the association of devotees. Он оставил свою саньясу, он оставил общество преданных. And now he is proving that all this mythology that I spent years studying, I just lost my time. И сейчас он пытается доказать, что все это мифология, и все, на что я потратил, все, что я пытался изучать на протяжении многих лет, просто потратила мое время зря. Now he is identifying himself as a real scientist. I am a scientist. I should see the facts, not just mythology. Сейчас он себя идентифицирует как ученый. Я сейчас являюсь ученым, и мне нужны факты, а не мифология. So why such cases happen? This is not the only case that happened. И это не единственный случай. И почему же такие случаи случаются и происходят? The reason is very simple, because even such high-class devotees, they were not studying, they were not doing regular Svādhyāya. И причина понятна и проста. Даже такие возвышенные преданные такого высокого уровня, они не уделяли достаточно времени изучению и свадьяи. In other words, they were not regularly nourishing their faith. Другими словами, они не питали свою веру регулярно. Because your faith, Bhaktivinoda Thakur is giving the example, is like a baby girl. Бхактивинод Такур дает такой пример, что наша вера подобна маленькой девочке. He's calling her Shraddha Devi. Он зовет ее Шрадха Деви. It's a good name to give somebody at initiation. Хорошее имя, чтобы дать кому-то на инициацию. So Shraddha Devi is a little girl that needs to be protected. Шрадха Деви — это маленькая девочка, которую нужно защищать. Protected from wild animals, from insects, Защищать от диких животных, от насекомых. protected from the sun, from elements. Защищать от солнца и других элементов. Mhm. And it should be nourished. И эту веру нужно питать. And we are nourishing it by Svādhyāya, as I said.
И мы питаем свою веру при помощи свадьяи, как я уже сказал. And when we are reading such uh, prayers that Lord Brahma is offering, which are full of deep insights and deep spiritual realizations, that's how we are nourishing our faith. И когда мы читаем подобные молитвы, которые дает Господь Брахма, наполненные очень глубокими реализациями, философскими и эмоциональными, именно так мы будем питать свою веру. And I think it was Prabodhananda Saraswati, he mentioned in one of his purports to these prayers of Lord Brahma. Кажется, это был Прабодхананда Сарасвати в своем комментарии к молитвам Брамы. Он говорил: He pointed out that in the midst of offering these prices to Krishna and remembering his wonderful leelas, Он говорит, что в самом центре во время этого поклонения и м, предложения этих молитв Господу Кришне Brahma spontaneously demonstrates the effects of such devotional prayers. Брахма спонтанно продемонстрировал эффект таких преданных молитв. Now, let's remember who is Lord Brahma. Давайте вспомним, кто такой Господь Брахма. He is the Adi Karta, which means the original creator of the universe. Его зовут Ади Карта, что значит изначальный создатель Вселенной. He is the Adi Guru, which means that he is the original spiritual master and the original scientist in the universe. Его зовут Ади Гуру, что значит он является изначальным духовным учителем и изначальным ученым этой Вселенной. And when you imagine Lord Brahma, you know, sometimes they're in the Bollywood movies, they're making a very bad image for Narada Muni. Like usually they're showing Narada Muni like a clown in their Bollywood movies. It's a totally wrong conception. Знаете, в болливудских фильмах очень неправильно показывают Нарада Муни. Он выглядит похожим на клоуна, но это совсем неправильная интерпретация Нарада Муни. I don't know from where those Indian directors are drawing their information about Narada Muni, but it's anyway, they're making an image about Narada that he's just a clone traveling all over the universe, always joking and always creating mischief and trouble. Я не знаю, откуда эти индийские режиссеры берут и черпают информацию, чтобы создавать такой образ Нарада Муни, но его представляют таким несерьезным клоуном, который путешествует из вселенной в вселенной и создает только проблемы и неприятности. So when you are thinking about Lord Brahma, it's you do not imagine him as a light, superficial personality. I mean, he's really a serious demigod in the universe, the origin of this universe, and so on. Когда вы представляете себе Господа Браму, скорее всего, вам не придет на ум идея про какого-то легкомысленного, легкое существо. Вы понимаете, что это очень серьезный, очень величественный полубог, изначальный создатель Вселенной. So he has a presence, in other words. Другими словами, у него есть его присутствие очень ощутимо. He has a very charismatic presence. И он очень, его натура очень харизматична, и он очень весомый, у него есть вес. Now, Brahma is also the personification of intellect in the universe because his body is composed of buddhi, of intellect. Брахма также является воплощением интеллекта, разума в этой вселенной, потому что все его тело состоит из разума и интеллекта. In other words, he is not a sentimental personality. Другими словами, он не является сентиментальным существом. So this sober, non-sentimental personality who has a presence is offering these prayers.
Итак, вот этот такой сдержанный, собранный, величественный персонаж, который предлагает такие молитвы. And Prabhupada Saraswati is mentioning that in the midst of those prayers, Прабхадананда Сарасвати говорит, что в самом центре этих молитв the great, highly intelligent four-headed Brahma высокообразованный четырехголовый Брахма realized his insignificance, осознает свое ничтожество, he realized Krishna's greatness, осознает величие Кришны, and he breaks down in tears. и он разрыдался. So can you imagine, I don't know, Arnold Schwarzenegger, for example, breaking down in tears? I mean, it's a kind of like no way because he's the Terminator, he's the Iron Man. Например, можете ли себе представить, чтобы Арнольд Шварценеггер в середине разговора вдруг разрыдался? Нам это сложно представить, ведь он же терминатор, он же железный человек. So something like this, you cannot imagine that a highly rational living being in the universe, the Adikarta, the Adiguru, suddenly he just breaks down into tears when he's glorifying Gopal. Поэтому нам также очень сложно представить, что вот этот вершина разума, высокоинтеллектуальный, разумный Господь Брахма, который является Адикарта и Адигуру, вдруг в середине своих молитв расплакался, потому что он вспомнил Гопала. But this was actually a sign that his heart started to melt, Но это было знаком того, что его сердце начало таять. and the uh, fact that his heart started to melt was the sign that his sadhana was right. Тот момент, что его сердце начало таять, было знаком, было символом того, что он правильно совершал свою садану. If your sadhana is making you very rigid, very strict, very cruel, something is wrong with your sadhana. Если ваша садана делает вас очень строгим, неповоротливым и жестоким, значит, что-то не так в вашей садане. I think all of us, we had this unfortunate experience to deal with some senior devotee. Я думаю, у всех у нас был неприятный опыт взаимодействия с старшими преданными, которые ведут себя как солдаты. Who is about rules and regulations. Vaidhi Bhakti Prabhu. Которые очень сосредоточены на правилах и предписаниях и говорят нам о Вайдхи Садана Бхакти постоянно. And you're doing just a little mistake and you're immediately executed by that Vaidhi Sadhana senior devotee. И вы совершаете маленькую ошибку, и в тот же самый момент вас наказывают такой Вайдхи Садана Бхакта девоти, Бхакта преданный. And to my shame, I want to say that I also practiced this type of sadhana for a while. К своему стыду я должен сказать, что я тоже какое-то время практиковал именно такую садану. And Niranjana Maharaj always was on my case because of that, because he felt that it's not the right thing. И Ниранджана Махарадж постоянно пытался мне об этом сказать. Он понимал, что что-то идет не так. And he gave me many hints. Он давал мне множество намеков During the years. на протяжении нескольких лет. Mhm. And it was something about maybe more than 15 years back when we went with Guru Mata, we went to open a center in the western part of Romania. И, наверное, это было где-то 15 лет назад, когда мы с Гуруматой отправились в западную часть Румынии открывать центр. And we left from Ukraine, from Kiev. I had a position there, but we left. Anyway, it's a long story.
Мы уехали тогда из Киева. Там у меня была там должность, у меня была позиция, но это другая история. Mhm. And I haven't seen Niraj Maharaj for a few years. И я не видел Махараджа уже несколько лет. And we went to New Vrajadam. It was Srila Shivaram Swami Maharaj's Vyasa Puja, and Niraj Maharaj also came there. В какой-то момент мы отправились в Нювраджадаму. Это был день Вьясапуджи Парам Гурудева, и Ниранджана Махарадж тоже там был. And Niraj Maharaj was giving a class. И Ниранджана Махарадж давал лекцию. Mhm. And during the class, I was seeing how he's kind of like avoiding looking at me. И во время класса я заметил, что он избегает встречаться взглядом со мной. And I also felt ashamed, and I also wasn't sure to look at him or not. Я тоже был смущен и не знал точно, смотреть на него или не смотреть. Anyway, when the class finished, Maharaj gave the class, and when the class finished, Но когда лекция закончилась, и Махарадж закончил, he raised up from his Vyasasana and went straight to me. он поднялся с висасаны и направился прямо ко мне. Through the whole hundreds of devotees that were sitting there. Через толпу преданных, через сотню преданных, которые находились там в это время. And I saw some tears in Maharaja's eyes, И я увидел слезы в глазах Махараджа, and he embraced me. и он обнял меня. And I broke down into my tears. I mean, I really exploded there because I felt such a deep sense of separation with him, and I love him very much. И в этот самый момент расплакался уже я. Это был очень сильный момент, когда я почувствовала такую сильную разлуку с ним. И я очень сильно люблю его. And Maharaj then looked at me and saw that I'm crying like a baby on his shoulders. И Махарадж отодвинул меня и увидел, что я плачу, как ребенок у него на плече. And he said, "Now finally I'm seeing Radha Govinda crying." Он сказал, ну, наконец-то я увидел Рада Говинду Прабху плачущим. It means that your heart started to melt finally. Это значит, что твое сердце наконец-то начало оттаивать. It means that you're really advancing now. Это значит, что ты по-настоящему прогрессируешь. Yes, and that was the first confirmation that I heard that seems to be something is happening with me. I mean, in my spiritual life. Это было такое первое подтверждение со стороны, что что-то происходит, что-то случилось в моей духовной жизни, и значит, я прогрессирую. Mhm. But then after that encounter with Naranja Maharaj, I started to think more about this, that yes, if your sadhana is making you very cruel and very strict and rigid, something is wrong with it. После этого случая с Ниранджаной Махараджем я еще много размышляла, я понял для себя, что да, если садхана делает тебя сухим, злым, жестоким, очень жестким, то что-то идет не так, что-то идет неправильно. Because it means that you are not cultivating this bhava, these spiritual emotions that should come as a result of your sadhana. Это значит, что вы не культивируете в себе бхаву или эмоции, трансцендентные эмоции, которые приходят в результате садханы. Kriti sadhya bhavet sadhya bhavasa sadhana abhida. Actually, the goal of sadhana is to attain that bhava, to attain that soft heart, melted heart that is attached to Guru, Krishna, and to Vaishnavas. В этом стихе говорится, что цель садханы является достичь бхавы к гуру и к вайшнавам, и чтобы сердце растаяло. Mhm. In his Sankalpa Kaumudi, that's a book, В своей книге Санкалпа Каумуди Param Gurudev, your Param Gurudev and my Guru Maharaj, is explaining
5 components that are speaking about a healthy sadhana. Ваш Парам Гурудев и мой Гуру Махарадж Гурудев описывает 5 компонентов здоровой садханы. One of those components is called a sankalpa, Первый элемент — это санкалпа, which means a vow or an effort that you're making in your attempt to achieve the highest perfection of your sadhana. это означает те обеты или те усилия, которые вы прилагаете для того, чтобы которые вы совершаете для того, чтобы достичь цели своей садханы. So bhakti is like a staircase, Бхакти похоже на лестницу, and you're determined to rise yourself on all of those steps. и вы решительно настроены подняться по этим ступеням. The second is called ekagrata, which means focus or attentiveness. Второй элемент — это экаграта, что означает фокус или внимательность. The third is called bhava seva, which means emotion or inspired service, not just dry formal service. Третий элемент — это бхава сева, служение, вдохновленное духовными эмоциями, а не просто сухое служение. The fourth one is called kripa, which means grace. Четвертое называется крипа или милость. And the fifth one is called tadbhava, which means spiritualization when your heart is melted. И пятое называется тадбхава или одухотворение, когда ваше сердце плавится. Do you want to hear more about these 5 items of sadhana, or I leave it like that? Вы хотите узнать больше про эти 5 элементов садханы, или мы оставить это так, как есть? Okay, we go on. Yes. Oh, we want more. Then let's see how they are interrelated. Тогда давайте посмотрим, как они между собой связаны. And let's hear more about them, because they're really important for our spiritual development. Давайте послушаем больше о них, потому что они очень важны для нашего духовного прогресса. So the first element of our sadhana that makes it successful, as I said, it's called sankalpa. Sankalpa means determination or a effort to rise on all the steps that are leading to perfection of our sadhana. Первый элемент, как я уже сказала, это санкалпа. Санкалпа — это решимость, которую человек готов, решимость, с которой человек готов совершать усилия для того, чтобы подняться по всем этим этапам и ступеням к бхакти. It's also sometimes described as the intense desire to manifest something. Это также описывается как интенсивное желание проявить что-то. A statement of intent. Утверждение своего намерения. Or a vow. Или обет, который мы даем. For example, devotees who are taking their vows at the time of first initiation, they're taking a sankalpa. Преданные, которые дают свои обеты во время первой инициации, они принимают на себя санкалпу. Sankalpa to follow the 4 regulative principles and to chant minimum 16 rounds. Санкалпа — следовать 4 регулирующим принципам и повторять минимум 16 кругов. And in Bhagavad Gita, in the 6th chapter, verse 24, Krishna is speaking about this type of sankalpa or determination by using the word nishchaya. В Бхагавад-гите в 6 главе, 24 стихе, Кришна объясняет такую решительность, и он употребляет слово «нишчая». Nishchaya is a synonym for sankalpa. Нишчая — это синоним слова санкалпа. And he's saying, Sanishchayena yoktavyo yoga nirvina chetasa sankalpa prabhavam skamas tyaktva sarvam achesata. And so on. He's saying one should engage oneself in the practice of yoga with determination and faith and not be deviated from the path.
Он говорит, заниматься йогой надо с решимостью и верой, никогда не сходя с избранного пути. One should abandon without exception all material desires born of mental speculation and thus control all the senses on all sides by the mind. Необходимо избавиться от всех без исключения материальных желаний, возникающих в уме, и с помощью ума подчинить себе все чувства. And again, nowadays, especially younger people, they are not into sankalpas. И в наше время, особенно молодежь, они не очень сильно интересуются санкалпой. Mhm. And therefore, when you are speaking about vows, discipline, younger generation, they're kind of like, it's not about me. Поэтому, когда вы говорите про обеты, про клятвы, про дисциплину, не очень сильно это откликаются у молодого поколения. But in the material life, you have to accept sankalpas if you want to survive. Но в материальном мире вы должны принять на себя санкалпу, если вы хотите выжить. You have to go to your job, it's a sankalpa. Вы должны ходить на работу, и это санкалпа. You have to rise early and you have to wash yourself, it's a sankalpa. Вы должны просыпаться рано утром и и принимать омовение, это санкалпа. You have to eat something, it's also sankalpa. Вы должны есть что-то, и это тоже санкалпа. You have to exercise, also a sankalpa that we often are not following. Вы должны делать упражнения, это тоже санкалпа, которой мы часто не следуем. You have to deal nicely with your boss at the job, also a involuntary but yet a sankalpa. Вы должны иметь хорошие отношения со своим боссом на работе, что часто является нежелательным, вернее, санкалпу, который мы хотели бы избежать, но не можем. So we accept all those sankalpas or those things because we want to achieve our goals. Мы принимаем все эти санкалпы, все эти обеты, потому что мы хотим достичь наших целей. We want money, we want to be happy. Мы хотим денег, мы хотим счастья. Similarly, if we want to achieve some success in Krishna consciousness, we have to be serious. We have to take the sankalpa. Таким же образом, если мы хотим достичь чего-то в сознании Кришны, мы должны быть серьезными и должны взять на себя санкалпу. Sankalpa to chant, sankalpa to read, to study for Svādhyāya. Санкалпа воспевать, санкалпа изучать, другими словами, заниматься свадьяй. Sankalpa to not look at nonsense in the internet. Санкалпа не смотреть глупости в интернете. Sankalpa to take only Krishna prasadam. Санкалпа принимать только Кришна прасадам. And the most horrible one is the sankalpa to rise early. И самое страшное и тяжелое санкалпа — это просыпаться рано утром. Because the whole world is sleeping and your bed is really embracing you, it's so warm and you need to rise. Потому что весь мир сейчас спит, и ваша кровать такая мягкая, и так мягко обнимает вас, и вам хочется спать. So why we are doing all those things? Почему мы делаем все эти вещи? Rising early, taking Krishna prasadam, Svādhyāya, japa, gayatri, and so on. Просыпаемся рано утром, повторяем гайтри, принимаем Кришна прасад, занимаемся свадьяй и так далее. Because we want to go back home, back to God. This is our main sankalpa. Потому что мы хотим отправиться домой, назад к Богу, и это наша главная санкалпа. Dear devotees, who took the sankalpa to take another birth? Please show your hands. I just want to know. I just don't want to waste my time with you. Дорогие преданные, если кто-то из вас взял санкалпу снова родиться, поднимите руку, чтобы мы просто не теряли время друг с другом. So Daoji rest. Дауджи Прабhu поднял руку. Daoji will take birth from Govardhan, that's for sure. Дауджи получит рождение на Говардхане, в этом нет сомнений. So you understand what I'm pointing out to, that you either have a vow to go back home, back to Godhead, or non-verbally you are taking the vow to take birth again.
То есть то, что я хочу сказать, поймите, либо вы официально даете обет не рождаться больше в материальном мире, либо неофициально вашим обетом будет получить рождение в этом мире снова и снова. Mhm. So, the moment you've taken that inner vow that this is my last life in the material world, I want to go back to Krishna. В момент, когда вы внутри себя даете себе этот обет, что это моя последняя жизнь, и я хочу вернуться назад к Кришне, Mhm. Then you have a big chance to realize that goal. тогда у вас будет очень большие шансы, чтобы реализовать эту цель. Mhm. And for that, you'll undertake difficulties in your sadhana, in your daily life. И ради этой цели вы будете справляться с трудностями и будете бороться за свою садану в своей ежедневной жизни. You'll remain determined in the meeting different challenges, И когда вы будете встречать разные сложности и испытания, вы будете оставаться решительным. challenges in your services, Также, когда вы будете встречать сложности в своем служении, in your dealings with other devotees. в ваших отношениях с другими преданными, Mhm. You'll not be bewildered. вы не будете смущены и запутаны. You'll not back up. As soon as there is a little difficulty, you mean, okay, so now I just should lie and cry. Вы не будете делать шаг назад, вы не будете сдаваться каждый раз, когда будете встречать какую-то трудность, вы не будете говорить, ну все, на этом хватит, я буду сейчас лежать и плакать. This is our most cherished lila called victimization. Это наша самая возлюбленная лила, которая называется впадать в жертву. Mhm. So if you have a sankalpa, you'll not play in that game called victimization. Если у вас есть санкалпа, вы не будете впадать в настроение жертвы. You'll just learn from all of your experiences and from all of your mistakes. Из всех ваших трудностей вы просто извлечете уроки, и из всех своих ошибок вы тоже просто научитесь чему-то. Mhm. The second component of a healthy sadhana is called ekagrata. Второй компонент здоровой садханы называется экаграта. Ekagrata means attentiveness. Экаграта называется, значит, внимательность. Actually, in Yoga Sutra, ekagrata is defined as controlled mind. В йога-сутрах экаграта называется это ум, который находится под контролем. But ekagra, the word ekagra means one-pointed, attentive or focused. Но слово экагра означает однонаправленный, сосредоточенный или внимательный. When a devotee is mindful about the activities that he is doing right now, he's attentive in what he is doing right now. Когда преданный осознанно делает то, что он делает, когда он сосредоточен на том, чем он занимается прямо сейчас, Especially when he's chanting his Gayatri mantras and when he's chanting his daily 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra. особенно когда он повторяет свои гайатри мантры или свои ежедневные 16 кругов, Lord Shiva advised this kind of attention to the sons of Daksha in Shrimad Bhagavatam, and he's using the word ekagra. Господь Шива рекомендует именно такую внимательность сыновьям Дакши в Шримад Бхагаватам, и он употребляет слово экагра. Shamhlada, I did not give you the number of the verse, yes? Но. No. I also forgot to check out the number of the verse. I just took it from Param Gurudev's book, Мгм. copy paste. But anyway, I think through Google it can be found easily. Мгм. But the verse is saying, Gitam Mayadam Naradeva Nandanaha. My dear sons of the king, the prayers I have recited to you are meant for pleasing the Supreme Personality of God, the Super Soul. Мои дорогие сыновья царя, молитвы, которые я прочитал вам, предназначены для удовлетворения Верховной Личности Бога, сверхдуши. I advise you to recite these prayers with perfect attention
which are as effective as the great austerities. Я советую вам повторять эти молитвы с абсолютным вниманием, что так же эффективно, как и великие аскезы. So, perfect attention, ekagra. Или абсолютное внимание, экагра. Mhm. Prayers should be recited with perfect attention. Молитвы нужно возносить с абсолютным вниманием. In this way, when you are mature, your life will be successful and you will certainly achieve your desired objectives without fail. Таким образом, когда вы достигнете зрелости, ваша жизнь увенчается успехом, и вы непременно и безошибочно достигнете желаемых целей. Dear devotees, what is the opposite of ekagrata? Дорогие преданные, что является противоположностью экаграты? Who knows? Кто знает? It's also one of our favorite pastimes. Это тоже одна из наших возлюбленных лил. Jiva Goswami? Прамада. Yes, very good. Очень хорошо. Прамада. Pramada means inattentiveness. Прамада означает невнимательность. And it's interesting that pramada means inattentiveness, but it also defines a state when somebody is intoxicated. Интересно, что прамада означает невнимательность, но также прамадой называют состояние, когда человек находится под влиянием интоксикаций. Or when somebody is mad. Или когда человек безумен. So a devotee is really mad or intoxicated, deluded, when he considers that he can chant his mantra, either Gayatri or Hare Krishna mantra on the beats and be spaced out somewhere in the other parallel universe. То есть преданные по-настоящему безумные или пьяны, если они думают, что они могут повторять свои гайатри или свою мантру на четках, при этом блуждать где-то и быть невнимательными. Pramada is the root of all other 10 offenses. Прамада является корнем всех остальных 10 оскорблений. And those offenses are called aparadha, И эти оскорбления называются апарадха, against Radha. что значит против радхи. And because of those offenses, we are pushed back on our path of spiritual advancement. Именно из-за этих оскорблений мы буксуем на своем пути в преданном служении. Therefore, it's important always to remain focused, ekagrata. Поэтому очень важно всегда оставаться сосредоточенным, экаграта. And if you are focused, then you are not doing pramada, you are not doing apparatus. И если вы внимательны, сосредоточены, тогда вы не совершаете прамаду, невнимательность, и вы не совершаете оскорблений, аппаратах. The third component of a healthy sadhana is called bhava seva. Третьим компонентом здоровой садханы является бхава-сева. As I said, emotion-inspired service. Как я уже сказал, служение, служение, вдохновленное духовными эмоциями. So it's not just dry, mechanical, superficial job that I have to do according to the job description. То есть это не просто сухая механическая работа, которую должен совершать в соответствии с описанием моих обязанностей. So the word bhava has many meanings. У слова бхава есть множество значений. Means emotions, it means inspiration. Это значит эмоции, это значит вдохновение. But the most important, it means imbued with devotion. Но самое важное значение — это наполненное эмоциями, наполненное преданностью. And dear devotees, can you please tell me what is the main emotion that we have to cultivate consciously in our sadhana? И, дорогие преданные, кто из вас может напомнить мне, какова главная эмоция, которую мы культивируем в процессе садханы? Besides the favorite one, which is hunger, Помимо главной, которой является голод, and victimization, besides these two. и жертвенность, помимо этих двух, какая еще?
Mhm. Okay, I see Karuna Rasa. Alina, she's writing devotion. Yes, devotion, but I'm speaking about a specific emotion that we have to cultivate. Radhakanta, Krishna Jivani. Krishna Jivani? Maybe bhakti. Bhakti, devotion. Yes, that's very good, but more Мгм. specific. Kaunteya? Vipralamba. Vipralamba. Yes, very good. Да, очень хорошо. I'm so proud of you, Kaunteya. Thank you. Я очень горжусь тобой, Каунте. Спасибо тебе. So, Vipralamba means separation. This is the main emotion that we are cultivating. Випраламба означает чувство разлуки, и это главная эмоция, которую мы культивируем. Mhm. And sounds like a sad emotion, И это звучит как очень грустная эмоция, but in the beginning it is sad, but at the end it is very, very sweet. но вначале она грустная, но потом она становится очень сладкой. Mhm. And remember, Srila Prabhupada told us to chant the Hare Krishna Mahamantra in a certain way. Помните, Шрила Прабхупада говорил нам повторять Хари Кришна Махамантру в определенном настроении. Like, like whom we should chant the Hare Krishna mantra? Как кто мы должны повторять Хари Кришна Махамантру? Who remembers? Кто помнит? Дая Хладини. Кажется, как ребенок, зовущий свою мать. Yes. Like a child who is crying for his mother. Yes, the child is crying for his mother in separation. Ребенок плачет по своей матери в разлуке с ней. And I remember Param Gurudev said that you should practice it. И я помню, Парам Гурудев говорил нам, вы должны практиковаться в этом. You should practice the feeling of separation. Вы должны практиковать чувство разлуки. And sometimes we are thinking, but how can I artificially do that? Иногда мы можем подумать, как я искусственно могу это практиковать. Yes, maybe in the beginning it will be a little bit artificial, but it will come as a result. И, может быть, вначале это будет немного искусственно, но это обязательно придет в результате. Mhm. When Krishna is dear to you, and the spiritual master is dear to you, and Vaishnavas are dear to you, you feel separation with them. Когда Кришна дорог вам, когда вайшнавы дороги вам, когда, когда Хари Кришна Махамантра дорога вам, вы будете чувствовать разлуку с ними. Mhm. When I left for Turkey recently, Когда я недавно отправился в Турцию, I was thinking, I'll have a break from our devotees because I'm so annoyed sometimes by all the nice things that you are doing here. я, подум... я подумала, фух, у меня будет небольшой перерыв от наших преданных и от всех тех прекрасных вещей, которые они иногда здесь делают. Mhm. But already on the second day, I was a kind of, I feel I miss them. Но уже на второй день я почувствовал, кажется, я скучаю по ним. Mhm. So this is a healthy feeling of separation, of attachment towards devotees. Это здоровое чувство разлуки, чувство привязанности. Это здоровое чувство привязанности к преданным. And Lord Chaitanya is teaching us about it in Shikshashtaka in the seventh verse. И Господь Чайтанья учит нас этому чувству в Шикшаштаке, в 7 стихе. Yugaita nimishana chakshusha pravishaitam shunyaitam jagat sarvam govinda virahena me. Govinda virahena me means that viraha. Viraha means separation, vipralamba bhava. Говинда вирахенами. Вираха означает разлука, випраламба бава. The moment of separation with you is like 12 years. И момент разлуки с тобой кажется мне 12 годами. Mhm. And I'm crying, tears are following on my face like torrents of rains. И слезы стекают по моему лицу, как потоки дождя. And the whole world is vacant without you. И весь мир без тебя мне кажется пустым. So when we are feeling separation with Krishna, that's exactly what we are feeling.
То есть, когда мы чувствуем разлуку с Кришной, это именно то, что мы чувствуем. When Lord Chaitanya passed away from this world, Raghunath Das Goswami, he was totally devastated. Когда Господь Чайтанья покинул этот мир, Рагунат Дас Госвами был полностью разрушен. The Govardhan that he relished so much before and he was glorifying and enjoying walking around, Гавардхан, которым он наслаждался, который он поклонялся и обходил каждый день, he said that now it looks like a dead python он сказал, что сейчас он выглядит как мертвый питон, and the whole Vrindavan is like a desert. а весь Вриндаван похож на пустыню. Anyway, there are many other metaphorical expressions that are used by our previous acharyas when they are describing this sense of separation with Krishna. Наши предыдущие ачарьи подправляют множество метафор, когда они описывают это чувство разлуки с Кришной. But on our level, bhava means you are doing it relishing your service, Но на нашем уровне бхава означает, что вы делаете это, наслаждаясь своим служением. mhm, and also consciously cultivating or thinking about how to learn this feeling of separation. И сознательно, простите, отвлеклась. Простите, можно еще раз? Я отвлеклась. Сознательно. Consciously, you are thinking about how to go in that direction of cultivating the feeling of separation. И вы сознательно, осознанно думаете, размышляете, как идти в ту сторону и как развивать в себе это чувство разлуки. And how to learn it from our previous Vaishnavas, И как учиться этому у предыдущих вайшнавов, previous acharyas. у предыдущих ачарьев. If you are singing the bhajans of our previous acharyas, you learn it. И если вы воспеваете баджаны наших предыдущих ачарьев, вы научитесь этому чувству. Mhm. Therefore, in that report, you have what are the recent bhajanas and shlokas that you've learned recently. Именно поэтому в этом репорте, который вы должны мне, в отчете, который вы присылаете мне, там есть вопрос, каковы стихи, баджаны, которые вы сейчас учите или воспеваете. Okay, Shamahlada, is 10 o'clock. I thank you very much for your translation. And now Guzel will take it over. Thank you very much, Shamahlada. So the fourth component of a healthy sadhana is called kripa. Kripa means mercy. Четвертым компонентом здоровой садханы является крипа. Крипа означает милость. Mhm. And it's an interesting thing that mercy is not something that you demand. Интересно, что милость — это не то, что вы требуете. It's something that you earn. Это то, что вы зарабатываете. Mhm. And this grace or mercy is not the result of your at the same time, this grace or mercy is not the result of your sadhana. И в то же самое время милость не является результатом вашей садханы. Because we can think that we are doing sadhana in order to earn the mercy. It doesn't work like that. Потому что иногда мы можем думать, что мы выполняем садхану для того, чтобы заработать милость. Это не работает таким образом. Because kripa is totally depending on Krishna's own will to give it or not to give. Потому что милость полностью зависит от воли Кришны, дать ее или нет. And in that sense, the previous elements, such as, for example, sankalpa or ekagrata, and even bhava, your cultivation of emotions, they're like you're going to an embassy and you're giving your documents and your passport, expecting to receive a visa. И в этом смысле предыдущие компоненты, такие как санкалпа, экаграта или даже бхава, это наподобие того, как вы идете в посольство и подаете свои документы, чтобы получить визу. I remember when I was applying for Hungarian visa, it was so stressful. Я помню, когда я подавался на венгерскую визу, это было так стрессово. 25 years back. 25 лет назад. Mhm.
So you're coming there, they're putting you down, they're looking at you from above, and they're talking with you like you don't exist, and all this is very stressful. Они смотрят на тебя там свысока, унижают тебя и ведут себя так, как будто ты пустое место. Mhm. But you are remain very humble, very dedicated. That okay, I want that visa, so I'm a nice guy. Но ты ведешь себя очень смиренно, решительно, показываешь, что ты хороший парень, и тебе действительно нужна эта виза. And the second visa I received was in the USA embassy here in Bucharest. И вторая виза, которую я получила, это в США, здесь, в Бухаресте. 3 years back, I think it was. Я думаю, это было 3 года назад. And I also expected that I would be put down. И я также ожидала, что меня будут принижать там. But my God, those people from USA embassy, they were a kind of like the most gentle staff I ever saw. They were very respectful, they were very understanding, very supportive. So that was their attitude, and I was very taken aback that I expected to receive a visa. But on the contrary, they were, yes, for sure, we want you to receive a visa, we want to help you. Но эти ребята из США были самым вежливым персоналом, с которым я когда-либо сталкивался. Они были настолько предупредительные, вежливые и действительно были заинтересованы в том, чтобы я получила эту визу. But at the same time, of course, they were putting some questions. What are you working? Do you have some problems with the laws and things like that? Но в то же самое время, конечно, они задавали вопросы, где вы работаете, есть ли у вас проблемы с законом и такого рода. So our sadhana is like that. We are applying for a visa with our sadhana. Наша садхана — это тоже наподобие этого, как будто мы подаемся на визу, выполняя нашу садхану. But you may receive a visa or may not receive the visa. Но то, что ты получишь визу, не гарантировано. Therefore, we need to do our sadhana. Поэтому мы должны выполнять нашу садхану. But it's up to Krishna to give his mercy to us or not. Но это зависит от Кришны, дать нам эту милость или нет. And mercy, kripa, is feminine by its nature. И природа милости, она женская по своей природе. There are many different synonyms for the word kripa. Есть много разных синонимов у слова крипа. For example, the word prasada also means mercy. Например, слово прасада — это тоже означает милость. Or anugraha also means mercy. Или ануграха — тоже Or милость. daya. Daya also means mercy. Или дая — тоже означает милость. But these are different degrees of concentrated mercy. Но это разные уровни концентрации милости. Daya is the most concentrated version. А дая — это самая концентрированная версия милости. Therefore, we are singing now those Vaishnava songs. Doya koro more, please be merciful to me. Поэтому мы поем в наших вайшнавских баджанах «Доя кора мора», «Пожалуйста, будь милостив ко мне». We don't want just anugraha, we don't want just prasada, we want doya, we want the most concentrated type of kripa of mercy. Мы не хотим просто ануграхи или прасада, мы хотим дайи, самой концентрированной формы милости. And usually when Krishna is feeling some mercy, И обычно, когда Кришна чувствует милость, he is delegating it to his devotees. он делегирует ее через своих преданных. But he is feeling mercy very rarely. Но это очень редко, когда он чувствует милость. He is busy with his own leelas in the spiritual world. Потому что он занят своими лилами в духовном мире. Who is feeling mercy towards us? Кто чувствует милость по отношению к нам? Usually that is Srimati Radharani. А обычно это Шримати Радхарани. Therefore, Prabhupada, in one of class during Radhashtami, he said, that's the reason we are addressing first, we are addressing Hare, which is Srimati Radharani.
И в одной из своих лекций на Радхаштаме Шрила Прабхупада сказал, в этом причина, почему мы вначале адресуем Радхарани посредством Харе в мантре. First of all, we are addressing Srimati Radharani, which is the feminine, tender-hearted aspect of the Supreme Personality of Godhead. В первую очередь мы обращаемся к Радхарани как к той, у кого мягкое, милостивое сердце, к этому аспекту Господа обращаемся в первую очередь. And when Radharani is feeling daya or compassion towards us, she is sending the spiritual master or a Vaishnava devotee. И когда Радхарани чувствует милость, сострадание по отношению к нам, тогда она отправляет нам гуру или старшего преданного. Therefore, devotees, they have a title. Поэтому у вайшнавов у них есть должность. Title is title. Титул. I think it's called Kripa Shakti Murtis. Yes, Kripa Shakti Murtis, which means they're like the deities imbibed with Kripa, with the energy of Kripa, of compassion. Крипа Шакти Мурти. Это значит, они как божество, которое уполномочено, у которого есть качество крипы и милости. And they're inspired by Srimati Radharani herself. И они уполномочены и тем вдохновлены самой Шримати Радхарани. And the most probably well-known example of how Srimati Radharani's Kripa is manifesting through a Vaishnava is the story of Gopkumar and Brihad Bhagavatamrita. И, наверное, самым известным примером того, как крипа проявляется через Шримати Радхарани, это история Гопкумара из Бхагаватамриты. So in just a few sentences, the most short version of Brihad Bhagavatamrita is the following. Всего в нескольких предложениях самая короткая версия Бхагаватамриты я сейчас расскажу. So there was a Brahmana. Однажды был браман. He was worshipping Kamakya Devi, a deity of Durga. Он поклонялся Камакья Деви, божеству Дурги. By the way, that Kamakya Devi was an expansion of Srimati Radharani. И эта Камакья Деви, она была экспансией Шримати Радхарани. That Brahmana was living also in Mathura. Этот браман также жил в Мадхуре. And once in a dream, that Kamakya Devi appeared to that Brahmana and gave him Gopal mantra. И однажды во сне эта Камакья Деви явилась этому браману и дала ему Гопал-мантру. And by chanting that mantra, the Brahmana gradually he got purified. И воспевая эту мантру, браман постепенно очистился. And through a series of different events, he finally arrived in Vrindavana. И через серию разных событий он очутился во Вриндаване. And meanwhile, in the spiritual world, А тем временем в духовном мире Srimati Radharani felt compassion for that Mathura Brahmana. Шримати Радхарани почувствовал сострадание к этому браману из Мадхуры. She felt compassion for her own reason. We don't know what was her reason. Она почувствовала к нему сострадание по каким-то своим причинам, которые мы не знаем. And technically, there is no reason for compassion. И технически не было вообще причины для сострадания. I mean, always there is no reason for compassion. Radharani is just feeling it. Я имею в виду, причины для милости в принципе никогда нет, а Радхарани просто такая, что она это чувствует. And Srimati Radharani, when she felt that mercy, she called Gopkumara to herself. И когда Шримати Радхарани почувствовала эту милость, она позвала к себе Гопкумара. Gopkumar was already the spiritual identity of a coward boy by the name Svarupa. А у Гопкумара уже была духовная природа пастушка по имени Сварупа. So no, Sarupa was his previous name, and А нет, then he Сварупа became, это... yes. Sorry, Гурудев. No, yes, Sarupa was his identity. Yes, sure, yes. Да, Сарупа это была его духовная природа.
And Kamakya Devi, I'm really getting lost. I slept only 2 hours today, so I'm sorry if I'm dysfunctional a little bit. I had my own reasons for not sleeping. Я прошу прощения, я спал всего 2 часа сегодня. У меня есть на это свои причины, поэтому я чувствую немного потерянным. So, Shrimati Radharani told Sarupa that go down to Mathura and bring me that boy, bring me that Mathura Brahmana. И Шримати Радхарани сказала Сарупе: «Спустись во Вриндаван и приведи ко мне этого брамана из Мадхуры». So Sarupa came to Vraja and found out that Brahmana boy. И Сарупа пришел в Вриндаван и нашел этого брамана из Мадхуры. And he told his own life. He thought that I need to give some instructions to him. The best way is to tell my own realization, my own realizations that I acquired during my own journey towards spiritual perfection. И он рассказал ему историю своей жизни. Он исходил из следующего: я должен дать ему наставление, и лучшим способом сделать это будет рассказать своей жизни и своей реализации, которую я получил в ходе своего духовного пути. And Sanatana Goswami in his purports is explaining that usually Vaishnavas are not very keen to tell their own stories of life. И Санатана Госвами рассказывает, что обычно вайшнавы не очень хотят рассказывать истории своей жизни. But in some specific cases, when it's really needed for the upliftment of the conditioned souls, then they can do that. Но в некоторых случаях, когда этого требуется для того, чтобы возвысить обусловленные души, они это делают. But anyway, even after hearing the whole story of Gopkumar's journey towards becoming Sarupa, the Brahmana from Mathura still did not get it. Но даже после того, как браман из Мадхуры выслушал историю Гопкумара, он все еще не уловил сути. And then Sarupa or Gopkumar, he decided to give him his mercy. И тогда Сарупа или Гопкумар решил дать ему свою милость. And there are two versions. И есть две версии. How he did that. Как он это сделал. One I heard from Param Gurudev, another from Niranjana Swami. Одно я услышала от Парам Гурудева, а другое от Ниранджаны Свами Махараджа. And I have the right for the Fifth Amendment, you know. И у меня есть право на пятую поправку. Yes, I'm not judging anyone. I'm not taking any responsibilities. I'm just conveying the messages of them, of both of them. Я никого не сушу, я просто передаю их сообщения. So according to Niranjana Swami, Sarupa or Gopkumar, he put his hand on that Mathura Brahmana boy. Согласно Ниранджане Свами, Сарупа положил свою руку на брамана из Мадхуры. On his forehead, yes. На его лоб, на его голову. And that's how Mathura Brahmana received this shot of spiritual energy, and he realized all the truths that Gopkumar was telling him before. И таким образом этот браман получил духовную энергию и осознал всю духовную науку, которую Гопкумар ему рассказывал. But Param Gurudev is saying that actually he embraced him. Но Парам Гурудев рассказывает, что на самом деле он его обнял. And when he embraced him, that was the time when Mathura Brahmana received all the mercy and all the realizations. И когда он его обнял, в этот момент Браман получил духовную энергию и реализацию. But actually, Mathura Brahmana was the recipient of Shrimati Radharani's mercy through Gopkumara. Но на самом деле этот Браман получал энергию Шримати Радхарани через Гопкумара. Therefore, again, the point is that mercy is such a thing that it is decided from above. It's not demanded from us. Поэтому милость суть в том, что милость — это такая вещь, которая спускается к нам свыше, ее нельзя требовать. But with our sadhana, we demonstrate our eagerness to receive it.
Ее нельзя получить по требованию, но нашей садханой мы демонстрируем наше желание получить ее. And when you demonstrate your eagerness, you have more chances to receive it than when you remain indifferent. И когда вы демонстрируете это желание получить ее, то у вас больше шансов ее получить, чем когда вы остаетесь безразличными. Therefore, in our sadhana, we should always demonstrate to Krishna that I want your mercy. Поэтому в нашей садхане мы всегда должны демонстрировать Кришне, что я хочу получить твою милость. Therefore, I am attentively chanting, I'm studying Prabhupada's books daily, I'm worshipping the deity, I'm taking Krishna prasadam. Поэтому я внимательно читаю джапу, я каждый день читаю книги Шрила Прабхупады, я поклоняюсь божествам, я принимаю прасад, I'm serving the devotees. я служу преданным, I'm preaching in Srila Prabhupada's movement, helping, spreading Lord Chaitanya's mission. я проповедую движение Господа Чайтаньи, помогая Шриле Прабхупаде распространять послание Господа Чайтаньи. So, and the fifth element of a healthy sadhana is called tad bhava, which means spiritualization. И пятым элементом нашей садханы является тадбхава, что значит духовная энергия. Да, Парам Гурудев использует слово спиритуализация, как бы, то есть it's a word, he intentionally is using spiritualization. He even is explaining himself why he's using this word. Парам Гурудев использует слово спиритуализация, одухотворение, и он объясняет, почему именно это слово он использует. And he's giving the example that Srila Prabhupada often gave. И он приводит пример, который часто приводил Шрила Прабхупада. The example of the iron rod that you are putting in the fire. Пример железного прута, который вы вкладываете в огонь. So when the iron rod is kept in a fire for a long time, it obtains the same qualities of the fire. Когда железный пруд подносится в огонь, то он приобретает те же качества через время, что и сам огонь. So in the same way, when for a long time you are serving, for a long time you remain ekagrata, you remain attentive, and you have this sankalpa to be serious in your sadhana, and you start receiving mercy, then your heart is spiritualized, your heart starts to melt. И в то же самое время, когда вы долгое время служите, и у вас есть эта внимательность, экаграта, санкалпа, то со временем ваше сердце одухотворяется. And although your body is still material, but it becomes spiritualized. И хотя ваше тело все еще материально, но оно одухотворяется. And there is a beautiful verse in Srimad Bhagavatam 7:736 in which Prahlad Maharaj is explaining this point. И есть прекрасный стих из Бхагаватам 7.7.36, в котором Прахлада Махарадж объясняет этот пункт. He is describing this principle of Tadbhava to his classmates. Он объясняет принцип Тадбхавы своим одноклассникам. When absorbed in devotional service, the devotee is then freed from all material contamination because he constantly thinks of the lost pastimes and because his mind and body have been converted to spiritual qualities. I'm sorry, Gurudev, I'm looking for yours. Yes. I should probably list that. Just a moment, I already found it. Translating into Russian. В таком состоянии преданный полностью избавляется от материальной скверны. Наверное, у меня нет русского перед собой, у меня английский вариант. Ибо он не перестает думать. В таком состоянии преданный Yes, полностью да, избавляется от материальной скверны. Ибо он не перестает думать об играх Господа, а его ум и тело обретают духовные качества. Он всего себя отдает преданному служению, поэтому его невежество, материальное сознание и все корыстные желания сгорают дотла. Достигнув этого уровня, человек обретает прибежище у лотосных стоп Господа. And I'll read the last part also in English.
Because of his intense devotional service, his ignorance, material consciousness, and all kinds of material desires are completely burned to ashes. This is the stage at which one can achieve the shelter at the lotus feet, at the Lord's lotus feet. What I want to say, dear devotees, that often we kind of like feel that nothing is happening in our spiritual life. I'm not spiritualized, I'm not changing, I'm the same old uh, Vasya Petya, the same old John, Peter, and so on. Что я хочу сказать? Иногда мы чувствуем, что с нами ничего не происходит на нашем духовном пути, что мы не одухотворяемся, что я тот же самый старый Вася, Петя, Джон Смит. Mhm. But what I want to say that despite remaining in our bodies and despite operating our mind, which has a certain karmic conditioning, Но даже если мы сохраняем наше физическое тело и наш ум, который имеет определенную кармическую предопределенность, обусловленность, to the degree that we remain intensively engaged in devotional service, но в той степени, в которой мы остаемся активно вовлеченными в преданное служение, we will see how ignorance is disappearing and how our material desires are disappearing and our material identities are also disappearing and transforming us into a shining spiritual personality. мы будем видеть, как наши материальные привязанности, идентификации исчезают, и мы обретаем эту сияющую духовную природу. And yes, we will lose some battles, Да, конечно, какие-то битвы мы проиграем, but if we go on fighting, in the end we will win that war. но если мы продолжим сражаться, в конце концов мы выиграем эту битву. And I saw many times devotees who passed their bodies. И я видел много раз, как преданные, они покидали тело. Mhm. And since we were friends, I saw that, apparently his body was there. Apparently, even before dying, his old habits were there. И так как мы были друзьями, я видел, что да, очевидно, вот его тело, и перед уходом у него оставались его старые привычки. Mhm. But still, when I was thinking in retrospective about his achievements in devotional service and how much he changed since the first time I got to know him, the sensation was obvious. He spiritualized his body, he spiritualized his mind, his ego, his personality. Но в то же самое время, когда я ретроспективно думал о том, как сильно он изменился с тех пор, когда я впервые его встретил, как сильно изменился его ум, было очевидно, что он одухотворил свое существо, свой ум. But again, the main sign of spiritualization is the melting of the heart. Но опять-таки главным признаком одухотворения является смягчение сердца. You become kind, Ты становишься добрым, you become human, ты становишься человечным, you become compassionate. сострадательным. You think about the person more than about the rules and regulations, Ты думаешь больше о человеке, чем о правилах и предписаниях, about the standards and the needs of the projects. чем о стандартах и о проектах. That's a sign that you are doing well in your sadhana. Это является признаком того, что ты прогрессируешь в своей садхане. Therefore, when Lord Brahma was offering those prayers and he broke into tears, he demonstrated that he is walking his talk. He's not just talking, he's realizing all those truths that he delivered in his Gopal Tapani Upanishad. И поэтому, когда Господь Брахма предлагал эти молитвы и разразился в слезах, это было демонстрацией того, что он не просто говорит слова, а действительно реализовал это знание, прожил это. Therefore, in his prayers, he demonstrated what a sankalpa is, what determination is. Поэтому в своих молитвах он продемонстрировал, что такое санкалпа, решимость. What is ekagrata, what means to remain focused, attentive to the Lord. Что такое экаграта, означаться внимательным, сфокусированным на Господе.
what is Bhava Seva, emotional inspired service, not just formal service. Что такое бхава-сева, преданное служение с эмоциями, а не просто формальное служение. He showed his eagerness to receive mercy. Он показал свою решимость получить милость. And he demonstrated his spiritualized mind and spiritualized identity. И он продемонстрировал свой одухотворенный ум и одухотворенную сущность. So thus he showed us the example in which mood we have to cultivate our sadhana. И таким образом он показал нам пример, в каком настроении мы должны культивировать свою садхану, And in which mood we have to chant our Gopal Gayatri and other Gayatri mantras. и в каком настроении мы должны читать нашу Гопал мантри и другие Гayatri мантры. And for devotees who did not yet receive those Gayatri mantras, in what mood we have to chant the holy name so that our sadhana will give us perfection. А для тех преданных, которые еще не получили Гayatri мантрой, это пример, как нужно воспевать святое имя, чтобы достичь совершенства. And by the way, a part of that perfection is that you received second initiation. И, кстати, частью, показателем этого совершенства является, что вы получаете вторую инициацию. Okay, dear devotees, I would leave it like that. I'll not go into other details, but maybe you have some questions. Хорошо, дорогие преданные, остановимся на этом. Я не буду вдаваться в другие детали. Возможно, у вас есть вопросы на этом. Okay, I see Daya Hladini, Karunarasa, Anugatya. So we'll start in that order. Then please, Daya Hladini. Харе Кришна, мои поклоны, спасибо большое за чудесную лекцию. У меня вопрос по третьему компоненту здоровой садханы – это служение с эмоцией. Что делать, если те служения, которые на данный момент есть, они как раз выполняются сухо? И что тогда делать, как это исправить? Можно слушать, да. Спасибо. My question is about third component, bhava bhava, emotion-inspired service. What do I do if those services I'm doing with dry heart, without any emotions? How to fix it? Have you been in a situation when you were deprived of a service, when how to say, your service was cancelled? Вы когда-то были в такой ситуации, когда ваше служение отменялось? What did you felt? Что ты чувствовала? Ну, и да, иногда облегчение, а иногда очень было грустно. Sometimes I felt relief, and sometimes I felt sad about it. I'm so thankful to you, Daya Hladini, that you're really sincere. Я очень благодарен тебе за твою искренность, Дая Хладини. Yes, sometimes we really feel a relief. Да, иногда мы действительно чувствуем облегчение. But I think more often we feel a kind of like our life was taken off. Но чаще, я думаю, мы чувствуем, что у нас отняли саму жизнь. We are not trusted anymore. Как будто нам больше не доверяют. And I remember how once Bhaktivedanta Maharaj, he said that when you take a service from a devotee, it's like killing him. И я помню, как однажды Бхактивидьяна Госвами Махарадж сказал, что когда мы отнимаем служение у преданного, это как будто мы убиваем его. I mean, I'm speaking about devotees in good standing who are doing their service in a nice way, who are responsible. Sometimes, unfortunately, as a manager, you have to take away a service from devotee because he's doing more damage than service. Я говорю сейчас о устойчивых преданных. Конечно, иногда вы вынуждены, как лидер, отнимать служение у какого-то преданного, если видите, что он причиняет больше вреда, чем пользы.
But we are speaking about a normal situation when you're just taking a service from a devotee. You show distrust towards him or towards her, and it's like killing him or her. Но мы говорим об обычной ситуации, когда вы отнимаете служение у преданного, он чувствует, что ему не доверяют, и это его как будто убивает. And when you receive back your service, you feel a great feeling of gratefulness. И когда вы обратно получаете свое служение, когда вам его возвращают, вы чувствуете большую благодарность. Therefore, the emotion that is relevant for you on your level now, Dayakladini, is exactly that feeling, the feeling of remaining grateful to devotees that they're trusting you, the service that you are doing. Поэтому эмоции на твоем уровне, да, и хладине — это благодарность преданным, которые доверили тебе это служение. And gratefulness is a emotion that should be consciously cultivated by us. И благодарность — это эмоцию, которую мы должны сознательно культивировать. Without gratefulness, there is no devotion. Без благодарности нет преданности. Therefore, be thankful to devotees that they trust you and entrusted you with a specific service or services. Поэтому будь благодарна преданным, что они доверили тебе какое-то служение или служения. Because those services will invoke kripa. Потому что эти служения будут причиной вызывания милости. And those services will, how to say, would provide you all the nourishment you need in order to advance spiritually quickly. И эти служения дадут тебе все то необходимое питание, чтобы быстро прогрессировать. Anything else on that, Dayakladini? All clear. Thank you so much. You're welcome. Okay, then Karuna Rasa. Thank you very much, Gurudev, for this beautiful lesson. Regarding the point about spiritualization that you are speaking about, when our hearts melt, how do we realize that our heart had softened due to sadhana or due to the process, and we are not just remaining at the level of emotional people? Because sometimes by nature we are compassionate, kind, and good people in general. Мой вопрос касательно одухотворения, тадбхавы, когда наше сердце плавится. Как мы поймем, что наше сердце расплавилось в результате садханы, в результате нашей практики, а это не просто эмоции, например, если человек сам по себе добрый и сострадательный? Besides those aspects of a kind heart in the form of compassion, in the form of dignity. Помимо этих компонентов сострадания, достоинства, the sign of a melted heart is that you develop attachment for the holy name, attachment for the deities, for the spiritual master, for the Vaishnavas. Признаком смягчения сердца является, что у вас развивается вкус к святому имени, к вайшнавам, к духовному учителю. So when a stone-hearted devotee is coming to Krishna consciousness, he doesn't feel anything. Когда преданный с каменным сердцем приходит в сознание Кришны, он ничего не чувствует. As soon as he advances and his heart starts to melt, then he becomes kind, he becomes compassionate, and also he develops rati, attachment to the spiritual master, to the mantra, to the deities, to the Vaishnavas. Как только его сердце начинает смягчаться, он начинает чувствовать вкус рати, привязанность к духовному учителю, к святому имени, к божествам, к вайшнавам. He feels separations also with them. Он также, у него появляется чувство разлуки с ними. And a deep sense of attachment, mamata, they belong to me and I belong to them. И глубокую привязанность, мамата, я принадлежу им, а они принадлежат мне. If you are already kind
hearted because the very name Karuna Rasa means kind-hearted. Если у нас уже доброе сердце, имя Каруна Раса означает «та, у которой доброе сердце», then you'll see the signs of the fact that your attachment is increasing. тогда ты увидишь признаки, что твоя привязанность увеличивается To the holy name, to Srimad Bhagavatam, to your seva, к святому имени, к Шримад Бхагаватам, к твоему служению, to Gurudev, to Vaishnavas, Гурудеву, к Вайшнавам, to God brothers, God sisters. духовным братьям и сестрам. And that would be a sign that your heart is also melting, И это будет признаком, что твое сердце смягчается, плавится. sign that you are doing well in your sadhana. Это будет означать, что ты прогрессируешь в своей садхане. Anything else on that, Karunarasa? No, thank you. Thank you very much. You're welcome. Okay, Anugatya. Спасибо вам большое, дорогой Гурудев, за такую лекцию, очень познательную. У меня два вопроса. Сразу или лучше по очереди? По очереди. Тогда первый вопрос о привязанности. Правильно я понимаю, что, например, привязанность там, к каким-то вещам, к дому, к семье, там, да, к людям, это как материальная привязанность. Но привязанность к вайшнавам – это духовная, и как бы не стоит ее опасаться. Вот, к примеру, я привязалась в свое время к преданным, и поэтому я приехала, да, вот я раньше жила в Варшаве, и приехала в Черновцы из-за привязанности к преданным. И сейчас, если вот мне бы сказали, надо переехать в другой город, в другую ятру, как бы я неспокойно себя с этим чувствую, потому что у меня уже есть привязка именно вот к этим преданным. Да, ситуации там бывают разные, мы там и ругаемся, и все остальное, но все-таки я уже как бы их полюбила. И как бы это нормально, это духовная привязанность, или все-таки это все равно привязанность, и как-то лучше немножечко, да, ну, пытаться избавиться от нее? My question is about attachment. As far as I understand, if we have attachment to our homes, to some people, to some material stuff, it's all material attachment. But if we have attachment to devotees, it's okay to have it, and it's okay to have it, as it's how I understand it. I just give as an example situation that I used to live in Warsaw, but I moved to Chernovtsi because of my attachment to some devotees. And now I really love these devotees. Of course, we have sometimes some quarrels, we go through different situations, but overall, if someone now would tell me that I have to move to some other place, I wouldn't be comfortable with that idea because I already love those devotees. So is it okay that I have this feeling, or is it just another kind of type of attachment which I should get rid of? There is a verse in Srimad Bhagavatam. Unfortunately, I don't remember the number of it and even the Sanskrit, but I remember the essence of it. Есть прекрасный стих в Шримад Бхагаватам. Я, к сожалению, не помню номер стиха, но я помню суть. So the verse is saying that usually our material attachments to our kinsmen, to our family members, to anything material is dragging us down in the material world. И стих говорит о том, что обычно наши материальные привязанности к семье, детям, они нас тянут вниз. I was trying even to Google it, but it will take some time. Therefore, I'll just retell from my memory. Я пытался загуглить это, но это займет время, поэтому я просто скажу из памяти. And the verse is saying, but the same attachment, the same sense of attachment, if it is directed towards devotees, И стих говорит о том, что если та же самая привязанность направлена на преданных, then the same attachment is elevating us, is becoming the source of our success in spiritual life. тогда та же самая привязанность нас возвышает и становится источником нашей духовной жизни. So now, here, that's the general understanding that attachment to material things or material
family members is dragging us down, attachment to devotees is elevating. Это общее понимание, что привязанность к материальным вещам нас тянет вниз, а привязанность к преданным возвышает. Now we should go in a little bit more subtle realm. А теперь нам нужно на более тонком уровне на это посмотреть. You should always understand you are attached to some devotees because of some karmic compatibility, or you are attached to them because you like to serve together and to do Shravanam Kirtanam, Vishnu Smaranam together with them. Вы всегда должны понимать, вы чувствуете привязанность к определенным преданным из-за того, что у вас есть совместимость на кармическом уровне, или из-за того, что вам нравится делать шраваном, киртаном, служение вместе. Because technically it's the right thing to be attached to devotees. Потому что технически это правильно иметь привязанность к преданным. But sometimes you can be attached to them on the material level. Но иногда вы можете чувствовать эту привязанность на материальном уровне. So Karunarasa found it. Каруна Раса нашла стих. It's every learned man know very well that attachment for the material is the greatest thing. Yes, that's the verse. Thank you very much, Karunarasa. So it's 3:25:20. You see it in the chat. Это стих 3:25:20. Каруна Раса отправила в чате. Prasangam ajaram pasam atmana kavyo vidu sa eva sudusho krito moksha dvaram apavritam. Yes, that's the verse. Every learned man knows very well that attachment for the material is the greatest entanglement of the spirit soul. Каждому, кто обладает знанием, хорошо известно, что привязанность к материальным удовольствиям заковывает духовную душу в кандалы материального рабства. But the same attachment, when applied to the self-realized devotees, opens the door for liberation. Однако, если у живого существа развивается такая же привязанность к общению с осознавшими себя преданными, перед ним распахиваются врата освобождения. So, are you attached to devotees because karmically you are compatible with them? Итак, ты привязана к преданным, потому что ты с ними кармически совместима? Or you really perceive them as self-realized souls? Или ты действительно воспринимаешь их как осознавших себя душ? And you love them because they enhance your Shravanam, Kirtana, Vishnu Smaranam, and they enhance your attachment to the devotional service. И ты любишь их, потому что они способствуют твоему шраванам, киртанам, вишнухсмаранам и твоему преданному служению. If two devotees are coming together to how to say it, to blaspheme somebody else and to criticize somebody else, it may look like sadhu sangha, but it's not. Если два преданных встречаются для того, чтобы критиковать кого-то, внешне это может выглядеть как садхусанга, но это ей не является. Dear devotees, gossiping doesn't mean that you are opening your heart to other devotees. Дорогие преданные, сплетничать не означает, что вы открываете сердце другому преданному. Gossiping and guhyama khyati prichhati is not the same. Сплетни и гухьяма кхьяти спричхати — это не то же самое. So, Anugati, I'm not saying about you. I'm saying in general that devotees should be aware about it. Анугати, я говорю не о тебе в частности, а в общем, что преданные должны осознавать это. Fifth Amendment. Пятая поправка. So, anything else on that, Anugata? Нет, спасибо большое. Я поняла все. И так, как бы, ну, как моя личная заметка, сейчас на ваше, когда вы отвечали, я поймала себя на мысли, что половина этих преданных, они как бы толкают меня развивать в себе терпение. Поэтому I got it. это, Thanks so наверное, much. хорошо. And I just realized that half of the devotees enhance me for patience, which I believe is a good sign. This is the
advantage of associating with devotee friends. Это преимущество общения с друзьями преданными. They are not keeping you in the zone of your comfort. Они не держат тебя в зоне твоего комфорта. They always want to take you away from that comfort zone. Они всегда хотят вытащить тебя из зоны комфорта. So if they're real devotees, that's exactly what they are doing with you. Если ты настоящий преданный, это именно то, что они с тобой делают. And therefore, you have to be always grateful and appreciate them for that and serve them. Поэтому ты должна быть всегда благодарна им и ценить их за это, и слушать им. Спасибо большое. И очень исчерпывающий ответ. Спасибо. И второй вопрос по поводу мягкого сердца. Это для меня как бы такой больной вопрос, очень несложный, потому что когда мы занимаемся определенными родами служения, да, например, когда там помогаем в организации чего-то, что вот как раз недавно я пережила, сложно, как бы по-другому, наверное, сформулирую. В контексте, когда у тебя служение, например, организации чего-либо, что значит здесь иметь мягкое сердце, да? Потому что есть вещи, которые должны быть сделаны правильно, вовремя, там четко, так как надо сделать, а не так, как ему-то хочется. И как вот здесь сохранить эту мягкость, но одновременно с этим, чтобы служение было выполнено, ну, максимально хорошо, как это возможно. And my second question is about melting your heart. It's a difficult question for me. As example, recently I was engaged in organizing something, and my question is about how do I keep my heart soft and at the same time do my organizational service properly in due time and how it should be done and not how someone wants it to be done. This is one of the most difficult things in our society, spiritual society, to take over the service of a manager. Это одна из самых сложных служений в нашем обществе, это служение менеджера. Because from one side you have to be soft-hearted, from another side, when you are managing, sometimes you'll have to be strong like a thunderbolt. Потому что, с одной стороны, у тебя должно быть мягкое сердце, а с другой стороны, когда ты что-то организуешь, менеджишь, ты иногда должен быть строгим, как молния. So, in order to avoid those unpleasing situations about which you are speaking about now, чтобы избежать этих неприятных ситуаций, о которых ты сейчас говоришь, first of all, as a manager, you have to be very clear with devotees to whom you are giving the service to be done. What is exactly their job description? Во-первых, ты должна ясно и четко говорить преданным, кому ты поручаешь ответственность за определенное служение и что включает в себя их, скажем так, должностные обязанности, что именно от них ожидается. And the devotees should agree that if they are taking over that service, then they'll fulfill exactly that job description. И преданные должны быть согласны с тем, что если они принимают на себя эту ответственность, то тогда они обязуются выполнить ее так, как от них ожидается, согласно, скажем так, должностным инструкциям. Now, despite knowing exactly their job description, несмотря на то, что они знают свои должностные обязанности, it's a very rare thing when a devotee is fulfilling 100% of that list is the jobs that he or she should be doing. это очень редко, когда преданный выполняет на 100% эти должностные обязанности. Usually it's 30% fulfilled, Обычно на 30% они это выполняют, 40% fulfilled, 40%, in good cases 60 or 70% fulfilled. в хорошем случае 60-70%. And morally, you have to be prepared to work with those 70-40% of fulfillment of the services from the part of devotees. И морально ты должна быть готова к этим 70-40% выполнения служения преданными.
And that's exactly what makes you a leader. И это именно то, что делает тебя лидером. That you have the nerve to resist that and to go on working with devotees despite their low level of efficiency. Что у тебя есть нервы выдержать это и продолжать сотрудничать с преданными, несмотря на их низкую эффективность. Mhm. And in time, by working with them and remaining kind with them, И со временем, работая с ними и оставаясь с ними доброй, their efficiency percent is growing. их процент эффективности будет расти. It's very easy, just 30% done, get out. I'm changing you with somebody else. Очень легко сказать, всего 30% выполнил, убирайся, я заменю тебя кем-то другим. Very quickly you'll remain alone. Очень быстро ты останешься одна. Therefore, be prepared to train devotees, Поэтому будь готова к тому, что тебе надо будет обучать преданных, educate them, обучать и тренировать их, to tolerate their mistakes, терпеть их ошибки, then to certify them by giving them feedbacks, и давать им фидбэк, and then to empower them. и затем уполномачивать их. When their efficiency is growing 90%, 80%, you can empower them already. Когда эффективность вырастет до 80-90%, то ты можешь уполномочить их. But the point is, you are a leader exactly because you have this self-restraint. You have this ability to remain calm and self-composed despite devotees' mistakes. Суть лидера в том, что ты остаешься сдержанной, несмотря на ошибки преданных. And that's the manifestation of your soft-heartedness. И это будет являться проявлением твоей мягкости сердца. Of course, will be a situation when we will have to say, sorry, dear devotee, but that's it. Конечно, будут ситуации, когда ты будешь вынужден сказать: извини, дорогой преданный, но на этом все. But even that thing, you have to do it in a right way, in a soft way, not in a way that you destroy his or her self-esteem for ages. Но даже это ты должна будешь сделать правильным образом, мягко, а не так, что ты разрушишь его или ее самооценку на годы вперед. When I have to do it sometimes, I'm telling a devotee that, look, it's not your service. It doesn't mean that you don't have the right to do any service. But this specific service doesn't correspond with your guna and karma. Let's find for you another, more suitable service. Когда мне иногда приходится это делать, я говорю таким образом: смотри, это не совсем твой тип служения, это не значит, что ты вообще не можешь выполнять никакое служение, ты можешь делать другое служение, просто именно это служение, оно не соотносится с твоей гуна-кармой, давай найдем кого-то более подходящего на эту роль. Давай найдем тебе более подходящее служение. So let's find a service that is more suitable for you. And then devotees, they feel that they're trusted, and it just doesn't work in that field, but there is other field for them, and they feel protected. И тогда преданные чувствуют, что им доверяют, что есть другие области для служения, где они могут служить, и они чувствуют себя под защитой таким образом. But if you are just firing them up and giving them away without any explanation, and you are stupid, you are not able to realize this service, therefore, la rivedere, as we say in Romanian, then you just break the hearts of devotees. Но если ты просто как будто увольняешь их и говоришь им: ты глупый, чтобы делать это служение, то тогда им просто разбиваешь сердце. Therefore, your soft-heartedness as a manager again means tolerance. Поэтому твоя мягкость сердца как менеджера означает, еще раз, терпение. And when the case needs it, you'll have to remove a devotee, but do it in a way that you'll preserve his or her self-esteem. И когда ситуация требует того, что нужно убрать преданного с какого-то служения, то нужно сделать это так, чтобы сохранить его чувство собственного достоинства. What else you have on that, Anugata?
Спасибо большое. Вы очень понятно и практично ответили на мои вопросы. Благодарю. You had the second one, no? Это был второй вопрос. Это был второй. Окей, хорошо. Да, спасибо. Okay, Radhakanta, then we have Aruna Govinda, and then Lokapavani, Nikunja Mandira, and Gulnurai is also. Okay. Radhakanta. Харе Кришна, дорогой Гурудев, спасибо вам большое за лекцию, за ваше время и силы. У меня 3 вопроса, если, как скажете, я буду задавать по очереди, если можно. Что? Всего лишь 3 сегодня. Нет, на самом деле 7, просто я выбрала 3 самые важные. Вот. Хорошо. Так, и первый. Правильно ли я поняла из сегодняшней лекции, что мне, человеку с одной инициацией, можно и нужно изучать, хотя бы читать Гопал Тапанию Упанишад по мере возможности вдобавок к книгам Шрилы Прабхупады? Did I understand it correctly from today's lesson that I, as a person with one initiation, have a right to occasionally read from Gopal Tapani Upanishad along with books of Srila Prabhupada? No. Нет. You have the right now to listen to me during this Gopal Tapani Upanishad seminar. У тебя есть право слушать меня во время этой лекции по Гопал Тапани Упанишад. Этого семинара. The cycle of lectures given in the frame of this seminar. Во время цикла лекций, которые я даю в рамках этого семинара. Because I'm adapting it for the first initiated devotees too. Потому что я в том числе адаптирую ее для преданных с одной инициацией. Then when time will come and you'll receive second initiation, then go ahead and you'll study Gopal Tapani Upanishad yourself individually. И когда придет время, ты получишь вторую инициацию, тогда у тебя будет право в индивидуальном порядке изучать Гопал Тапани Упанишад. Meanwhile, listen to me and read those books that you have to read now. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and other of Prabhupada's books. And time will come, be assured, and you'll have access to Gopal Tapani Upanishad too. А пока слушай меня, читай те книги, которые тебе нужно читать. Это Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам и другие книги Прабхупады. И придет время, когда ты самостоятельно сможешь изучать Гопал Тапани Упанишад. Я поняла, спасибо. Второй мой вопрос как раз про вторую инициацию. С тех пор, как вот лекции по Гопал Тапани Упанишад вы начали, я совсем очень сильно заинтересовалась в получении второй инициации. То есть раньше как мне было все равно, но с какой целью? С целью углубления отношений с духовным учителем и погружения больше в Святое Имя. Вот, но моя конкретная ситуация в Ятре такая, что не дают разрешения на вторую инициацию, если ты не служишь божествам. То есть, если ты будешь служить божествам, мы тебе дадим одобрение. Если не будешь, то нет. Во-первых, у меня нет возможности временной. Это, наверное, во-вторых. А во-первых, у меня нет никакого вкуса к служению божествам. То есть, мне нравится что-то помогать. Если у меня есть отношения с тем, кто пуджарит, вот, например, там, моя наставница пуджарит, и я тогда с удовольствием ей помогаю. Но это в основном из-за отношений с ней, а не из-за вкуса к этому. И вот вопрос, стоит ли рыть копытом землю в сторону получения второй инициации с таким мотивом? То есть у меня желание углублять отношения, и я прям, очень этого хочу. Но вот к божествам, служению никакого. Или просто ждать, и оно само... А само, вы говорите, ничего хорошего никогда не получается. В общем, как тут быть? Я думаю об этом уже, почти год, в принципе. И как-то вот помогите. My second question is about second initiation. I was thinking about that question for already a year now, since you started Gopal Tapani Upanishad seminar. And I want to receive second initiation in order to deepen relationship with my guru, his holy name. But at the same time, the regulation in my yatra is that second initiation is allowed for someone who is willing to serve deities. As for me, I don't have neither time nor taste
serving deities. I like assisting the pujaris, but only because sometimes my counselor is sometimes pujari. I like assisting her because I like her, not because I have taste for certain deities. So the question is, should I want to receive second initiation with this motivation to deepen my relationship with you if I don't have taste for certain deities, or should I not endeavor it? Second initiation means Brahmana initiation. Вторая инициация означает браманическая инициация. And a Brahmana is one who is qualified to worship the deities. Браман — это тот, кто квалифицирован служить божествам. And who has a taste for worshiping the deities. И у кого есть вкус к служению божествам. Param Gurudev also on the farm in New Vrajadam, sometimes he was saying, those devotees who don't plan to worship Radha Shyamasundara, I'm not giving you second initiation. Парам Гурудев в Нью-Врадждхаме говорит, что те преданные, которые не планируют служить божествам, я не буду давать им вторую инициацию. For you, Hare Krishna mantra is enough. Для тебя Харе Кришна мантры будет достаточно. But if you really want to develop mode of goodness, но если вы действительно хотите развивать гуну благости and other Brahminical qualities, и другие браманичные качества, and you want to develop a personal relationship with Krishna by serving the deity, и вы хотите развивать личные отношения с Кришной, служа божествам, and you want to keep your Gayatri mantras alive, и так вы хотите, чтобы ваши Гайатри мантры были живыми для вас, then you have to worship the deities. Sorry, it was disconnection, Gurudeva. Then you have to worship. Тогда вам нужно хотеть поклоняться божествам. So it's coming in a package, Radhakanta. То есть Радхаканта это идет в пакете, в You комплекте. have to discover for yourself a new beautiful world which is called Archana Seva. Ты должна открыть для себя этот новый прекрасный мир, который называется Арчана Сева. And for that you can associate with other devotees. И для этого ты можешь общаться с другими преданными. You can speak with Vrajarani about that. You can speak with Radhanama about that because she is very fond of serving the deities and associate with those devotees who has a taste for worshipping the deities. Ты можешь поговорить об этом с Раджарани, с Раднамой, потому что у нее действительно есть этот вкус, она привязана к этому служению, чтобы раскрыть себе этот вкус. And then they'll explain to you the connection between the mantras and the deities and the connection between developing mode of goodness and worshipping the deities and the fact that your deity worship would enhance your relationship with Guru and with other Vaishnavas also. И они объяснят тебе связь между святым именем и божествами и развитием качеств благости для служения божествам. И это служение, оно также и будет способствовать развитию твоих отношений с гуру, с вайшнавами. So Brahminical initiation means Brahminical life. То есть браманическая инициация означает браманическая жизнь. There is no Brahminical life without deity worship. А нет браманической жизни без поклонения божествам. Я поняла, спасибо большое. Третий можно вопрос? Да. И, в общем, вы сегодня говорили про, тема лекции «Мягкость сердца». Это результат хорошей, настоящей садханы. И когда-то я слышала в ваших лекциях неоднократно, что выбирая между мягким и добрым преданным, но который, так себе в своей садхане, и между строгим садакой с дурным характером, нужно выбирать все-таки вот его. И я тоже об этом думаю уже где-то года полтора. Я советовалась со своей наставницей, то есть я пыталась сделать свою домашнюю работу. В общем, даже поговорив с ней, немножко непонятно, как быть, если строгий садака
Ну вот пример сразу приведу. Просто есть, значит, старший преданный, который, ну, периодически приезжает, и вот его баджаны, когда он, ну, с ним баджаны поешь, это все, это какая-то другая реальность. Рядом с ним джапа, там, ну, просто весь храм просто сияет. Но при этом он очень, ну, как холоден, жесток даже, я бы сказала. То есть каждая его лекция – это жены – это тигрицы, дети – это комки невежества и шакалы. Он еще делает вот так вот, типа, вот это комки невежества. И после такой лекции я не могу о нем нормально думать полгода. То есть я прям вот чувствую к нему отторжение. Но когда киртаны умопомрачительные. И это старший преданный, он часто бывает, ну, не часто, но в смысле долго уже бывает. И вот вопрос, я обсуждала это с наставницей, как построить отношения с человеком, который вот, ну, он очень суров, он все время про отречение, в общем, рядом с ним, ну, в общем, но при этом вот то, что я сказала, простите, очень путано, но просто вроде к нему и тянешься, и в то же время там, ну, как бы чувствуешь себя, во-первых, что ты женщина, и это уже твой дефект, и вот все остальное. И вот как быть? Дифференцировать, может быть, на лекцию не ходить, где шакалы и тигрицы, а приходить на баджан, слушать киртан, все остальное. Но это какое-то половинчатое взаимодействие. В общем, помогите, пожалуйста. You're talking about today about melting our hearts, and my question, and another thing I heard from your classes is when choosing between a devotee with soft heart but poor sadhana and a devotee who is strict sadhaka but has maybe a bad character, we should choose the second one. And I have an example in my yatra. Occasionally, one senior devotee comes to our yatra, and when he sings bhajans or when you chant japa near him, alongside him, you feel effulgent. So it's another level, another reality. But at the same time, his classes, I can't quite, I'm not quite okay with them, because when he's giving classes, he's so harsh on us. He is calling wives tigers. He is calling, for example, kids jackals and lumps of ignorance and all that stuff. And how should I deal with it? Is it okay that I love his bhajans, love chanting japa near him, but I can't resonate with his classes? Can I choose to not attend his classes but only attend to his bhajans, or what should be the proper attitude in this case? Radhakanta, is he a brahmachari? Радхаканта, он брамачари? Ванапрастха уже. He's already Грехастха, Vanaprastha. ставший ванапрастхой. He is former Grihastha and now Vanaprastha. Leave him alone. Оставь его в покое. Let him develop his renouncement. Позволь ему развивать его отречение. And he has a right to make these little mistakes. У него есть право на эти маленькие ошибки. And by the way, don't forget that Srimad Bhagavatam was also narrated by Shukadeva Goswami, who was a brahmachari. Не забывай, что Шримад Бхагаватам был рассказан Шукадевой Госвами, который также был брамачари. And we can trace some attitudes like that also in Shukadeva Goswami's talks about women sometimes. И мы можем прослеживать следы этого иногда в рассказах Шукадевы и Госвами о женщинах. But he was a brahmachari, he was a monk. He had that was absolutely natural for him. Но он был брамачари, монахом, для него это было абсолютно естественно. Therefore, don't get easily offended by statements like this. Поэтому не обижайся так легко на высказывания, подобные этому. I would definitely not allow such kind of preaching in my temple. Определенно, я бы не разрешил такую проповедь в моем храме. I mean, the temple that I'm responsible for. Я, конечно, имею в виду храм, за который я ответственен. But if some things like that happens, think in that way, that he's a vanaprastha,
he's trying to develop his renunciation, and I'll not make a big thing about that. Но если такие вещи случаются, я вижу, что Ванапрастха пытается достичь отречения, и я позволяю ему быть с этим случиться. So be a Saragrahi, which means a Vaishnava or a Vaishnavi who is extracting the essence. Будь сараграхи, то есть вайшнавом, который извлекает суть. And the moment he is speaking about jackals and about a sack of ignorance during the classes, you just, not physically, but in your mind, you just close your ears. И в тот момент, когда он говорит о шакалах или о комках невежества, ты просто ментально, не физически закрывай уши. And take all the other beautiful things that he's describing in his classes. Но извлекай все другие прекрасные вещи, которыми он делится в лекциях. And take advantage of his kirtans and bhajans. Извлекай пользу из его киртанов и баджанов. So don't be a maximalist in devotional service. Не будь максималистом в преданном служении. Leave some space for some shortcomings also. Оставь пространство для некоторых недостатков. The moon has spots. У Луны тоже есть пятна. But we don't say, this moon has a spot. I'm not looking at the moon. I'm not enjoying the moonlight. I will criticize the moon. Но мы не говорим, у этой Луны есть пятна, я не буду на нее смотреть, я буду ее критиковать. I need a spotless moon. Мне нужна только Луна без пятен. If you would wait for a spotless moon, you'll wait for centuries. Если ты будешь ждать Луны без пятен, то ты будешь ждать веками. So in the same way, if you'll wait for spotless senior Vaishnavas, you'll wait for a long time and it may never happen. Таким же образом, если ты будешь ждать безупречного вайшнава без вообще недостатков, то ты можешь прождать очень долго и не дождаться. In Russian we say "От добра добра не ищут." There is a saying in Russian saying that we don't look for better things when we already have some good things. Thank you, Guzel, for translating that. So therefore, don't be a maximalist. I mean, you have to be mature in your dealings with senior devotees also. Поэтому не будь максималистом, тебе нужно быть зрелой в своем общении со старшими преданными также. But I'm not saying that to justify the things that he is saying. Но это не означает, что я одобряю вещи, которые он говорит. I would never say those Я бы things. никогда такого не сказал. Я бы никогда такого не сказал. I'm 100% convinced that the women in ISKCON are sacrificing twice or maybe thrice more than the men in ISKCON. Я на 100% уверен, что женщины в ISKCON жертвуют 2, а то и в 3 раза больше, приносят в жертвы, чем мужчины. And the attitude of men towards women is not satisfactory at all. И отношение мужчин к женщинам абсолютно неудовлетворительное. And it's up to men to correct that. И зависит от мужчин исправить это. Я поняла, спасибо большое. Гурудев, огромное. По вашей милости все очень сложное, путанное и темное становится четким, ясным и спокойным. Спасибо вам огромнейшее. Харе Кришна. Thank you so much, Gurudev. By your mercy, even complicated things get clear to me. Okay, Aruna Govinda. Отлично. У меня тоже было 2 вопроса, но на один вы почти уже ответили. Точнее, вы ответили. Он смежный, очень похож с Матаджи Анугати. Может, немножко уточню. Yes. So I have 2 questions. One you almost already answered. It is similar question which Madhya Anugatya asked.
Вот у нас тоже я понял, что я выступаю в роли убийцы преданных в этом свете, потому что ты когда видишь какие-то нарушения, ну, к примеру, самое простое, это преданные заходят сначала на кухню, в туалет, а потом идут на кухню божеств. Я предлагаю вайшнавам сделать некоторый экзамен, прежде чем допускать. Они уже служат, но я говорю, давайте прекратим это. И давайте сделаем экзамен, тест. А потом, ну, кто не сдает, не проходит, тогда доучивается, и потом... То есть это нормально или это все-таки не совсем корректная, да, поправка? I just realized that sometimes I act as devotee's killer. As example, if I see someone serving in the kitchen and first visiting washroom and then going to the kitchen, I'm like, let's first make some tests, exams for devotees before letting them serve in the kitchen. So is it okay to do so, or suggesting some restrictions or not? So if you are developing a project and you are working with devotees, usually you have to pass through 3 steps. Если вы развиваете какой-то проект и сотрудничаете с преданными, то обычно вам приходится проходить через 3 фазы. Train, Первое — обучение. certify, the second. Второе — сертификация. And third, empower. И третье — уполномачивание. And sometimes you'll have to retrain your devotees. И иногда вам надо будет переобучать преданных. You'll have to recertify them. Вам надо будет пересертифицировать их. And to re-empower them. И переуполномачивать их. And the society, the project, the department that is not doing that on a regular basis remains stagnant. И общество, проект или департамент, которые этого не делают, они стагнируют. Even the stomatologists, you say in English, stomatologists, yes, here in Romania, dentists, they have to recertify themselves every 4 or 6 months here in Romania at least. Даже стоматологи, например, если взять здесь Румыния, они должны проходить переквалификацию каждые 4-6 месяцев. Because now the things are changing so fast, all the technologies are changing so fast. Потому что сейчас технологии так быстро меняются. That they have to learn again and to recertify themselves and to retrain themselves, re-educate themselves and so on. Поэтому им нужно проходить переобучение, получать новые сертификаты, обновлять сертификаты. So therefore, if you are a head pujari and that's in your power to do, you have to do it. Поэтому если ты главный пуджари, и это в твоей власти делать это, то тогда тебе нужно это делать. If you are just one of the pujaris, если ты просто один из пуджари, you can bring it up at the temple's council. То тогда тебе нужно поднять этот вопрос с советом храма. Or you can speak with the temple president regarding that. Или ты можешь поговорить с президентом храма насчет этого. And usually when the temple presidents are grown and mature devotees, they are very open to such kind of ideas. И обычно, когда президенты храма являются зрелыми личностями, они открыты к такому рода предложениям, фидбэку. But if for some reason they don't accept this idea, но если по какой-то причине они не принимают эту идею, then Aruna Govinda, the only thing left is for you to preach by your example. Тогда Аруна Говинда единственное, что тебе остается, это проповедовать своим примером. And by training newer, younger devotees to do the right thing in the right way. И обучать новых, молодых преданных делать правильные вещи правильным образом. Потому что старых аксакалов переучить это целая история. Because you cannot retrain older devotees, older wolves in our movement. Therefore, I would focus on the newer devotees and I'll train them in the right way from the very beginning. Поэтому я бы сфокусировался на новых молодых преданных,
чтобы обучать их правильно с самого начала. Это действительно у нас сейчас тяжелый вопрос такой, и все об этом знают, и не хотят вот поубивать преданных, чтобы потом не остаться самим с этим всем, и такое очень плавная работа. И спасибо вам It's a, Try. большое. Okay. it's a complicated question. It's a complicated question here, and everyone is hesitant doing it because they don't want to just kill devotees and their enthusiasm. Yes, it should be done in a smart way, but this is not a situation that cannot be solved. It can be solved, but it needs more tolerance and more goodwill and more open discussions and more time. Да, эту ситуацию можно решить, и если со временем, если будет больше терпения, доброй воли, открытых дискуссий, открытых обсуждений. Спасибо вам большое. Okay. Nikunja Mandira. Hare Krishna, dear Gurudev. Thank you so much for the wonderful class. And I have one question, which is about how you said about the harshness of the heart, or it's not maybe necessarily connected, to our sadhana kind of question related, but more to what if we say, after many years, if I can call 26 many years, is not as much, but during the years, you may see many things, you may go through many things, and some maybe harsh experience from, I don't know if I can call harsh devotees, but when you go through situations like this in some part of your lives, I think, in my example, my heart became a little bit harsh. I'll just let Maraji translate this, but yeah. Мой вопрос касательно жесткости сердца. Если ты сталкиваешься с преданными, которые жесткие, твое сердце тоже становится жестким, например. And I find like in it's not maybe the harshness, the harshness comes out from me, not in the sense of maybe when I'm dealing with other devotees, but it's more towards me and sometimes maybe towards my family. Like, I'm no fun anymore. I'm way too serious, kind of like, I don't have time for this, just like you taking the spiritual life, maybe artificially, in the sense that, I'm sorry, it's maybe I'm complicating things too much, but yeah, it's just a combination. I kind of observing in myself that at some certain point in my life, I kind of lost that fun Nikunja, which used to be, in my life and in my family's life. Now it's like, it's a little bit kind of the cutting version everywhere. Like, don't have time for this. This is, I have to take this more serious. And yeah, and in the dealings with myself personally, I'm more like, you kind of trying to hold the kindness maybe, within yourself because somebody hurt you, badly. And those were devotees. And then you're like, oh, so how do we heal that part? So it doesn't become kind of artificial, but is there any kind of process, obviously forgiving them, but is there anything else? И эта жесткость сердца проявляется в моем случае не в том, как я обращаюсь с другими преданными, но в том, как я отношусь к себе и также к своей семье. Я осознала, что в какой-то момент я потеряла ту веселую Никунжу и в отношении себя, и в отношении своей семьи, и стала таким как ограничителем. У меня нет на это времени, это глупости, нужно быть более серьезным. И это, я понимаю, происходит потому, что когда-то я получила эту травму в общении с жесткими преданными, и как теперь это излечить? Понятно, что нужно их простить, но, может, вы еще что-то сможете подсказать в этой связи? There are many aspects to that problem. Есть много аспектов у этой проблемы. One of the aspects is that sometimes we are living too fast. Один из аспектов, иногда мы уходим слишком быстро. Мы живем слишком быстро.
Мы живем Our слишком быстро. lifestyle is very, very speedy. Наша жизнь очень быстрая, Mhm. And we just don't have time and energy to enjoy life and to be grateful for those wonderful things that we have around. мы живем на скорости, у нас нет времени оглянуться и быть благодарным за те прекрасные вещи, которые нас окружают. Therefore, Nikunja, I want to humbly repeat my, I don't know how to say it, advice, suggestion, order to you. Поэтому, Никунж, я хочу смиренно повторить мой совет, приказ тебе. You have to find time to take rest, Тебе нужно найти время, чтобы отдыхать, to recharge yourself. чтобы перезаряжать свои батарейки. It's a skill that you have to learn. Это навык, которому тебе нужно научиться. Don't tell me that you don't have time to find time to rest. И не говори мне, что у тебя нет времени, чтобы найти время на отдых. No, it's just a matter of your sankalpa, of your decision. Это вопрос твоей санкалпы и твоей решимости. But there is another aspect to that. Но есть другой аспект этого. I'll not speak now about being forgiving because that's the biggest part of this problem. We have to learn forgiving and to overcome the past. We have to live in the present, not to live in the past. I'll not talk about it because it's obvious. Я не буду говорить сейчас о прощении, потому что это очевидно. Очевидно, что мы должны учиться прощать и жить настоящим, а не прошлым. But I said about one aspect of it, about another aspect, as I said, is our speedy life, that we just don't have energy to regenerate our strength. Я сказала об одном аспекте, это жизни на скорости, когда у нас над времени, чтобы зарядить себя. But there is also another thing is that biologically our bodies are changing. Другой аспект, биологически наши тела меняются со временем. I'm not a scientist, but from the point of view of biochemical composition, our brains are changing. Я не ученый, но с точки зрения биохимии наш мозг меняется. The woman's brain is changing and the man's brain is changing. Ум и женщины, и мужчины меняется. And a woman, when she's 20, 30, she's enjoying simple things. She can be happy just by a flower or just by some simple things. And he's happy because there are some, I don't know exactly those terms, serotonin, things like that, which is, let's say, 100% present in the brain. И 20-30 лет женщине достаточно простых вещей для счастья, таких как цветов и так далее, потому что в ее мозге присутствует этот серотонин на 100%, который дает ей чувство счастья. But when she's becoming 40, 45, that substance is reduced by 30% to 45 years, 30% of it is out. Но к 40-45 годам у женщины этой субстанции становится меньше, и она уменьшается на 30%. She's not so smiley, she's not so satisfied, she's not, I mean, that's biologically it's happening. Она больше не такая веселая, не так много улыбается, то есть это биологически обусловлено. And I saw it in some devotees in our communities. Я видела это в некоторых преданных в нашем комьюнити. I saw how men are changing because when he was younger, when he was 25 years, he was a jolly person. You could jog with him, you could play with him, you could do different crazy things with him. But now he's 45, 50, and he becomes like, how to say, kind of like, Caronasa, cum traducem cuvântul crispat? Cine poate să mă ajute? I Sau don't know cineva? exactly. Like Stiff. Yes, stiff. stiff, yes. Stiff, right, thank you. Yes, he becomes stiff. And the same thing is happening with women also.
И также я видел, как меняются мужчины. 25 лет он был таким весельчаком, ты мог с ним шутить шутки, делать разные сумасшедшие вещи, но к 40-50 годам он становится таким как бы закостенелым. When I was here I was a few days back in Istanbul, also an elderly lady, she came to me and she said that she's very easily offended nowadays. И недавно я был несколько дней назад в Стамбуле, и одна пожилая женщина ко мне подошла и сказала, что сейчас она стала легко обижаться. And I said, congratulations, it means that you become elderly. Я сказала, поздравляю, это значит, что ты стала старше. And she was a kind of like, oh yes, I become elderly, I'm 65 now. И она вдруг сказала, о да, действительно, я стала старше, мне уже 65. So what I want to say is that our bodies are changing, our brains also will change, and we have to be prepared with those biochemical changes that are happening in our bodies. Что я хочу сказать? Наше тело, наш мозг меняется, и мы должны быть готовы к этим биохимическим изменениям, происходящим в нашем теле. And Prabhupada said about himself that I'm an elderly man, I'm grumpy, and sometimes I'm very heavy with you, but you are tolerating me, and I'm very, very grateful to all of you for that. И Прабхупада говорил, например, что я стал старым человеком, я ворчливый, иногда я бываю очень суров с вами, но я вам очень благодарен, что вы меня терпите. So, to some degree, it's a matter of biochemical changes that are happening in our brains, in our body. До какой-то степени это биохимические изменения, происходящие в нашем теле и в Especially мозге, ladies. You'll особенно женщины. have to pass through that period which is called menopause. I mean, this would be hell on earth for you. Особенно женщинам им приходится проходить через такой период менопаузы, и это как ад для них. On one second you love your husband, another you want just to kill him right there on the spot. В одну секунду ты любишь своего мужа, в другую тебе хочется прямо на месте убить его. Poor husbands in that period of 3, 4, 5 years. Бедные мужья в этот период 3, 4, 5 лет. And so this is happening with our bodies. Это то, что происходит с нашими телами. Yet, despite those changes, it doesn't mean that we should not develop this ability, this skill to remain happy, to remain satisfied, and to be happy in life. Но, несмотря на эти изменения, это не значит, что мы не должны развивать этот навык быть удовлетворенным, счастливым, чтобы быть счастливым в жизни. Therefore, Shastras is teaching us. Поэтому шастры нас учат. Santushta trishu kartavya, Svādhyāya, bhojane, dana. There are three things that you always have to be satisfied in your life. Есть три вещи, которыми вы всегда должны быть удовлетворены в жизни. Свадхарья Means your wife or your husband. Означает ваш супруг или супруга. Your bhojana, your food that you received today by God's grace. Боджана, еда, которую вам послал Господь. And dhana, which means your wealth, your money, your well-being that you have also by God's grace. И дхана, то богатство, которое у вас есть тоже благодаря милости Господа. But santushta trishu na kartavya, there are three things that you should never be satisfied. Есть три вещи, которыми вы никогда не должны быть удовлетворены. Svādhyāya, your study. Свадхяя, ваше обучение, изучение. We spoke in the beginning today that Svādhyāya means chanting of mantras. Svādhyāya means self-study and study of the Shastras. В начале лекции мы говорили, что свадхьяя — это чтение мантры, изучение себя, изучение шастр. Then the second thing you should never be satisfied is the quality of your japa. Вторая вещь, которой вы никогда не должны быть удовлетворены, это качество вашей джапы. Svādhyāya, japa, dhanaya. And the third thing is your welfare activities, your charity, your donations. И третье — это ваша благотворительная деятельность. So
we have to, despite those biochemical changes in our body, inevitable changes in our body, we still have to learn to remain self-composed, self-restrained, and to be happy in life consciously. И несмотря на эти биохимические изменения, необратимые в нашем теле, мы должны учиться быть удовлетворенными, быть счастливыми в жизни и быть сдержанными. But the root of this, of course, is in forgiveness. Но, конечно, корнем этого является умение прощать. So be prepared for those changes that your body will pass through in your life. And don't panic so much about it. You'll never be that Nikunja Mandira that I knew when you were 14, Nikunja. Or И 16. поэтому будь can готова Поэтому будь готова к этим изменениям, которые происходят в твоем теле. Ты никогда не будешь той Никунджи, которой ты была 14-16 лет, когда я you'll знал be тебя. you'll be a better version of you, a mature version of you, Nikunja. Ты будешь лучшей и более зрелой версией себя. But sure, there are things to work on, and I discovered in myself year by year. I discovered that I become more grumpy, more. I'll not tell you because I'll disappoint you, but so many things are coming out of me. My belly is growing, and things you can run, you can do whatever you want, but the body is the body. And you have to negotiate with your body, and despite those changes, you have to remain a decent, happy human being for those around you. И с годами я тоже замечаю в себе эти изменения, что я становлюсь более ворчливым, и я не буду говорить другие вещи, чтобы вас не разочаровывать. Но тело есть тело, и что бы ты ни делал, бегал, оно все равно время берет свое, и тебе нужно учиться быть удовлетворенным, счастливым для людей вокруг тебя. Thank you so much. Yeah, it's just that phrase always in my head that Prabhupada said, devotee should be always be happy. And if you're not, then you're doing something wrong. And I'm like, what's wrong with me all the time? Because, yeah, I think I expect too much. Like in every field of my life, work, spiritually, family life, I expect like such max, and I dig, all the time. So I think that's the biggest problem. Kind of, if you're supposed to be happy, then you're supposed to be like, bursting out of, happiness all the time. Yeah. Прабхупада сказал, что вы всегда должны быть счастливыми, и поэтому я думала, что не так со мной. Но я понимаю, что я ожидала слишком многого. Во всех сферах своей жизни я ожидала максимума, быть максимум счастливым в работе, в семейной жизни, в духовной жизни. То есть я думала, что быть счастливым — это значит быть абсолютно во всех сферах счастливым на 100%. When you are younger, you are more happy externally, but you are not yet fulfilled and happy internally. Когда вы более молоды, вы более счастливы снаружи, но вы не по-настоящему счастливы и наполнены внутри. But when you grow older, it's changing. Externally, maybe you look grumpier, but internally you are more fulfilled and more satisfied, more wise internally. Но когда вы становитесь старше, это меняется внешне. Возможно, вы выглядите менее счастливым, но внутри вы более наполнены, более счастливы и более мудрые. Thank you so much, Guru. Thank you. You're welcome. Okay, Gulnara. Dear Gurudev, thank you very much for your amazing lecture. Despite you slept only 2 hours, you are still with us. And I have 2 questions. First question is about mercy. I know that mercy, I receive mercy when I have problems in my life, that I progress after the problem. And also mercy is like I become more enthusiastic about seva, about serving the Krishna and the Guru and devotees. And my question is, in my level, what is mercy and how I understand that I have a mercy from Krishna? Мой вопрос заключается в милости.
как я понимаю, милость приходит ко мне, когда у меня какие-то проблемы, и когда я преодолеваю их, я получаю милость. И также она проявляется в том, что я хочу больше слушать гуру, вайшнавам. Как мне понять на моем уровне, что это вот сейчас милость ко мне пришла? All those things that you already described, Все те вещи, которые ты уже описала, plus your faith is becoming deeper. плюс твоя вера углубляется. This is obviously a sign of mercy that you're a recipient of Guru and Krishna's mercy. Это очевидный признак того, что ты получаешь милость Гуру и Кришны. And determination, your ability to face difficulties in life, И решимость, твоя способность справляться с разными трудностями в жизни. and then Chaitanya Charitamrita also enumerates ability to understand the contradictions in the Shastras. И читание Чаритамрити также описывается способность распознавать противоречия в шастрах, To solve those, yes, and to understand. решать, способность понимать противоречия в шастрах. Those are all the signs of Guru and Krishna's mercy upon a devotee. Это все признаки милости Гуру и Кришны по отношению к преданному. But mainly is that your Shraddha, your faith is becoming deeper and it's growing day by day. That's obviously a sign of Krishna's mercy. Но в основном это то, что твоя вера в Гуру и Кришну укрепляется и растет день ото дня. Это очевидный признак милости. And as a result of your Shraddha that is growing, you deepen your faith, your taste for the holy name, for Srimad Bhagavatam, for all the processes of bhakti. И в результате того, что твоя шрадха растет, твой вкус к святому имени, к Шримад Бхагаватам углубляется. Anything else on that, Gundura? Yeah, thank you very much. It's it's now obvious now for me. And my second question is about a kind heart. Since I joined Hare Krishna consciousness, I became more sentimental and I became like a crybaby. And I don't know where is I am kind-hearted or I am more sentimental. So how I know where I became more kind-hearted or I became it's just a sentiment, how I know it. И мой вопрос, второй вопрос касается доброты, мягкости сердца. С тех пор, как я присоединилась к сознанию Кришны, я стала более сентиментальной, немного как плачущий ребенок. Как мне понять, что это доброта и мягкость сердца или это сентименты? If your tendency to cry and to be emotional and sentimental will fade away in a few months, it means that they were really just some sentiments. Если твоя склонность к сентиментальности, к плачу через несколько месяцев улетучится, это значит, что это действительно были всего лишь сентименты. But if after some months you still, or years, you'll still feel those emotions, those sentiments, whenever the situation is appropriate, it means that you have a kind heart, soft heart, and it's a good thing. Но если через несколько месяцев или лет у тебя все еще будут оставаться эти чувства, эти эмоции, то в подходящих ситуациях делать это, то это значит, что у тебя доброе, мягкое сердце. Okay. Anything else So on much. that? No, thank you very much. Thank you. Thank you for your questions. Okay, Loka Pavani. Харе Кришна, дорогой Гурудев, благодарю за лекцию. На самом деле у меня возник вопрос, в чем разница между крипой и ануграхой. В общем, когда я ждала своей очереди, такое внутреннее чувство было, что вы это давали. И я, в общем, нашла, вы давали эту лекцию, думаю, что буду задавать вопрос, но потом опустила руку, но потом у меня опять возник вопрос. Вы дали объяснение в контексте гуру и ученика, но это было в лекции, которая дается обязанности ученика после инициации. И вы там объясняли, что
Крипа это, ну, как бы эпизодическая милость, а ануграха это симпатия, которая проливается постоянно со стороны духовного учителя. Ну, я подумала, а если это взять в отношении Кришны, как будет проявляться ануграха? Может ли он постоянно проливать милость? Или как? My question is about differentiation between Kripa and Anugraha. In one of your classes about responsibilities of disciple after initiation, you mentioned that Kripa is when you receive mercy occasionally from spiritual master, and Anugraha is a constant sympathy from spiritual master towards you. It's when you speak about guru-disciple relationship. But how about Krishna and devotee relationship? How is Anugraha manifested from Krishna to a devotee? Guru's anugraha is manifesting in the way that he is directing you and supporting you in your devotional service to Shri Krishna. Ануграха проявляется в том, что он направляет тебя в преданном служении Шри Кришне. Ануграха духовного учителя. Now, Krishna's anugraha is manifesting as the inspiration to follow your spiritual master and to remain devoted to your spiritual master, to have faith in your spiritual master. А ануграха Кришны по отношению к преданному проявляется в том, что он дает вдохновение следовать наставлениям духовного учителя и быть преданным духовному учителю. Krishna is Chaitya Guru. Кришна — это Чайтья Гуру. And Krishna from inside is inspiring you to follow his manifestation, outside manifestation as your spiritual master. И Кришна изнутри вдохновляет тебя следовать его внешнему проявлению в виде духовного учителя. So that's Krishna's anugraha. Это ануграха Кришны. But Guru's anugraha is that he would inspire you to follow Krishna in your heart, and Krishna in the form of the deity, Krishna in the form of the holy name, Śrīmad Bhagavatam. Но ануграха духовного учителя проявляется в том, что он вдохновляет тебя слушать Кришне в форме святого имени, в форме божества. Спасибо, дорогой. Ну, понятно, что духовные учители Кришна постоянно проливаются на нас. То есть духовные учители снаружи, у них круговая порука. Они... They work in a team. Благодарю. Харе Кришна. Маргарита и затем Джамшид. Харе Кришна, дорогой Гурудев, спасибо большое за лекцию. Разрешите мне задать вопрос по предыдущим лекциям. Вот, я давно его хочу спросить. Это когда мы только начали слушать Гопал Тапани Павнишат, вы несколько раз приводили стих 33 из Брахма Самхиты, где говорится, что я поклоняюсь тому Господу Говинде, недостижимому даже посредством вед, но достижимому с помощью преданности души. Да. И вот я прочитала комментарии к этому стиху, и там ответ Брамы, и у меня вот возник такой вопрос. В ответ Брама говорит, что царство Бога недоступно посредством вед, но основа вед – это звук, а звук – порождение материальной природы. Вот почему веды не могут непосредственно явить нам нематериальную галоку. И вот то, что веды – это материальный звук, и как тогда, допустим, в духовном мире, как проявляются веды, если это материальной природы, если это порождение материальной природы. At the start of this seminar, Gopal Tapani Upanishad, you cited a verse from Brahma Samhita 33, where Brahma says that Govinda, Supreme
God is you cannot achieve him you cannot achieve him through Vedas, but you can achieve him through devotion. And in commenting that, Brahma says that the essence of Vedas is the sound, and since the sound is material by its nature, you cannot achieve Goloka by this material sound. And my question is, how are the Vedas manifested in the spiritual world if Brahma says sound is material? There are two kinds of knowledge that Vedic literature is offering us. Есть два типа знания, которые нам предлагают Веды. Paravidya and Aparavidya. Паравидья и апаравидья. Paravidya is higher spiritual transcendental knowledge about the realm or abode of the Supreme Lord, about devotional service and so on. Паравидья — это высокое трансцендентное духовное знание об обители Господа. And Aparavidya is the material knowledge. И апаравидья — это материальное знание. Vastu Shastra, Ayurveda, Dhanurveda and so on. Васту, Шастры, Аюрведа, Дханурведа и так далее. And all those branches of knowledge that is keeping you in the material world and is just providing you a happy life in the higher planetary systems. И все эти разделы знания, которые держат тебя в этом материальном мире, обещают счастливую жизнь и райские планеты. And unfortunately, since there are 95% of the souls in the material world who are interested exactly in that, therefore 95% of the Vedas are speaking about that. И, к сожалению, так как 95% обусловленных душ заинтересованы именно в этом знании, поэтому 95% вед говорят именно об этом. And with that portion of Vedas, Vedeshu Durlabham, as the Brahma Samhita is saying, it's impossible to know transcendence. И при помощи этой порции вед дурлабха, как говорит, то есть невозможно достичь духовного мира посредством этого знания. But Adurlabham Atma Bhakto, by the Atma Bhakti, by devotional service that is described in the Para Vidya portion of the Vedas, you can realize Goloka Vrindavana. Посредством Адурлабха, Атма-бхакти, которая описана в Паравидье, ты можешь достичь духовного мира. So, with the material portion of Vedas, you cannot understand Krishna. То есть материальной составляющей вед ты не можешь понять Кришну. But those Vedas who are speaking about pure devotional service, they are conducive to your spiritual realization and to establishing your relationship with Krishna. Но та часть вед, которая говорит о духовности, она благоприятна для вашего духовного прогресса и для установления отношений с Кришной. And since the biggest portion of the Vedas is material, therefore Brahma Samhita is saying that with the help of the Vedas you cannot realize Krishna. Так как большая часть вед описывает материальные знания, поэтому в Брахма Самхите Брахма говорит, что посредством вед вы не сможете достичь Галоки. Я вот немножко продолжу, но что достижимо с помощью преданности души. То есть если вот материальное знание, которое дает нам Веда, и плюс преданность души, тогда мы достигаем вот той цели, это вот для постижения Господа. То есть здесь должна быть еще преданность, кроме знаний. I'd like to elaborate on that a bit. So, material knowledge we have from Vedas plus devotion of your soul are components which help you to achieve spiritual world. Is that true? Material knowledge such as Ayurveda and Dhanurveda and Vastu Shastra, they have nothing to do with your spiritual life. Материальные знания, как Аюрведа, Дханурведа, Васту-шастры, не имеют ничего общего с твоей духовной жизнью. They are helping you to remain a normal human being.
Они просто помогают тебе оставаться нормальным человеческим существом to live in a mode of goodness. и жить в гуне благости. Therefore, they will not help you on the path of spiritual realization. Поэтому они не помогут тебе на пути духовной реализации. But those little portions of Vedas, minority portion of Vedas that are speaking about bhakti and devotion, then they're conducive to your spiritual realizations. Но та маленькая часть вед, которая говорит о бхакти и преданности, они благоприятны для твоей духовного реализации. Because Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam is forming your Atma Bhakti, your devotion of the soul. Потому что Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гита, они формируют твое атма-бхакти, преданность души. And then with Atma Bhakti you can realize the Lord. И далее посредством атма-бхакти ты можешь понять Господа. Anything else on that, Margarita? Я поняла, что вот вы говорили, что веды это только 1-2%, которые для бхакти, а остальные это для карми, для йога. То есть вот именно так это нужно понять. Спасибо большое, Хари Кришна. Now, I understand now that you mentioned that 1-2% of Vedas are for spiritual realization, and the other part is for karma and for. So now I understand it. Спасибо. Спасибо, Иван. Okay, John. Hare Krishna, Gurdev. Is it echo there? Yes, it's an echo, unfortunately. Yeah, I think we're not fixed it. Hare Krishna, dear Gurdev, thank you very much for your time and all your effort you put in this. It was very nice seeing some snippets of your activities in Istanbul that brought alive some of my personal sanskaras. The question is, in situations when senior devotees or your Diksha Guru or Shiksha Guru do recommend to get an association and possibly training from a certain devotee and the group of devotees, when we have this recommendation and at the same time these devotees are sort of banned on a local level, on the level of temple, or probably on a global organizational level. What do we do in these situations? And the reason I'm asking, to give a little bit of a context, is recently one of our senior devotees suggested me, hey, why don't you go and listen to lectures of such and such devotee? And then I googled it and it turned out it's sort of banned in ISKCON, right? It used to be active, but now she's not. And also, I think you shared some video, some inspirational video of a certain group of devotees, and you recommended that, hey, go learn from them, right? But then I came to know that this group of particular devotees is sort of banned here in our local community for certain reasons. And I was sort of puzzled at first. I tried doing my homework and I thought, well, okay, maybe I can listen and learn something, grab something, and filter the other stuff. But at the same time, I was hesitant because I'm not sure if my filter is set up properly. So if you could kindly elaborate. И я, наверное, переведу тоже сразу на русский язык. Что делать в тех случаях, когда старшие преданные в ятре, либо Дикшагуру и Шикшагуру рекомендуют получать общение или тренинг, обучение у какой-то группы преданных, или конкретных преданных, но при этом на местном уровне, либо, может быть, на глобальном уровне, ну, они как бы забанены, не рекомендуется общаться с ними. И для контекста, один из старших преданных наших, я рекомендовал мне послушать какие-то лекции одного проповедника, и выяснил, ну, как бы я сделал домашнюю работу, погуглил и узнал, что как бы, ну, не рекомендуется это делать на глобальном уровне. В то же время второй пример, который случился тоже, Гурудев
рекомендовал, поделился видео и, ну, в общем чате и рекомендовал получить какое-то обучение, скажем так, посмотреть это видео, определенная группа преданных. Выяснилось, что эта группа преданных только как бы она забанена на нашем местном уровне. Не рекомендуется по ряду причин, которые мне объяснили. И, соответственно, вопрос, ну, что делать в таких ситуациях, я сделал свою домашнюю работу. Вначале я думал, что да, я смогу, может быть, послушать, выбрать какие-то вещи подходящие мне и отфильтровать неподходящие, но потом я стал сомневаться, что у меня фильтр настроен правильно, и поэтому в этом вопрос. Харе Кришна. We have two parallel lines of authorities in ISKCON. У нас есть две параллельные линии дискон авторитета. We have the spiritual one and the managerial one. У нас есть духовная линия и менеджерская линия. Technically speaking, classically, as it was down in history, the spiritual line of authority was the main one in your spiritual life. Технически говоря, с исторической точки зрения всегда так было, что духовная линия была главной в вашей духовной жизни. But in ISKCON, Srila Prabhupada said that GBC is the final managerial authority for devotees. Но в Искон Шрила Прабхупада установил, что GPC будет являться финальным авторитетом для преданных. And GBC has its extensions in the form of zonal supervisors and temple presidents. И у GBC есть экспансия в виде зональных супервайзеров и президентов храмов. Therefore, if your Gurudev is saying something that is contradicting your local authorities, you'll have to follow your local authorities. Поэтому, если ваш Гурудев говорит то, что противоречит локальным авторитетам, вы должны следовать локальным авторитетам. And you can discuss then with your Gurudev about that Gurudev, you said me to do this and this, but it contradicts with the policy of the local authorities, and I just want you to know about that. И вы всегда можете сказать, что Гурудев, вы сказали делать мне то и то, но это противоречит наставлениям, которые я получил на локальном уровне, и вы всегда можете это открыто обсудить. And therefore, in these matters, regarding when some devotees are banned, I would definitely follow local authorities. Поэтому в этом случае, когда какие-то преданные, например, забаненные, я бы определенно следовал локальным авторитетам. And I'm not sure exactly about which video you're talking. If it's not a secret, you can tell now, or you can write me later. Я не уверен именно о каком видео ты говоришь. А если это не секрет, ты можешь сказать сейчас или поделиться со мной позднее. Possible, I would probably prefer to share it personally and then. Yeah, okay. Я бы предпочел это лично Гурудеву написать, поделиться. We can remain after the class. We can remain Jamshid and we can talk about it. Okay. После лекции, Джамшид, ты можешь остаться, и мы можем поговорить об этом. I'll call you on Telegram. I'll call you and we'll talk about it. Я позвоню тебе в Телеграме, и мы поговорим. But as a principle for devotees, I just want to say and to point it out. If there is a conflict between the instructions of your spiritual master and the instructions of your local authorities, to keep ISKCON together, you have to follow the local authorities. Но основной принцип, я хочу еще раз повторить, если конфликт возникает между инструкциями вашего Гурудева и локальных авторитетов, вы должны следовать инструкциям локальных авторитетов. And if the spiritual master is insisting that no, you have to follow my instructions, then you as a disciple have to humbly ask your spiritual master to deal with your local authorities. They have to discuss between themselves. А если духовный учитель настаивает, чтобы вы следовали его наставлениям, тогда вы должны смиренно попросить вашего гуру поговорить с локальными авторитетами, преданного на месте, чтобы решить это. This will keep ISKCON together. Это позволит
держаться исконно вместе. Otherwise, we'll immediately fall into the problem which is called groupism. Иначе мы необратимо попадем в проблему, которая называется группизм, группировки. When each guru would have his own group of followers, which will ignore the local authorities and the local standards and the local rules and legislations that they accepted, knowing better the time, place, and circumstances of your corresponding country. Когда у каждого гуру будут свои группы, которые будут игнорировать локальные инструкции, которые были даны локальными авторитетами, потому что они лучше знают время, место, обстоятельства в этом конкретном месте. Okay, Jamshid, then we'll talk about it. I'll call you after we'll end the meeting. So, dear devotees, any other questions or we finish? I have a question, Gurudev. Yes. So unfortunately, I didn't have time to formulate it properly, but about soft heart, melting heart, it's actually my issue. And what does it mean? So I know I'm not attentive when chanting holy name. It's obvious for me, and you always stress it out. You have to be attentive, and I always try, and I always fail. I try again. I have taste for reading though Srimad Bhagavatam because I find it very inspiring. But at the same time, I don't have any taste for chanting holy name, and as a result, I guess my heart believes. My heart stays rough, harsh, not soft enough, and it manifests in forms that I don't have enough patience for devotees. If someone acts, which I believe is not properly, I don't have enough tolerance. I don't have. I'm not just wise and tolerant enough to tolerate it patiently. I want to, my kshatriya mood switches on immediately. I want to fight. I want to do justice. I want to rectify situation. So yeah, you already gave so many instructions on chanting attentively, and I'm sorry, I'm failing at it and asking these stupid questions. How to help your heart to become more soft. Мой вопрос заключается по поводу мягкости сердца, о котором говорил Гурудев. Это, в общем-то, моя проблема. И я понимаю, что причина — это то, что я, наверное, невнимательно воспеваю Святое Имя. Это тоже моя проблема, что у меня нет вкуса к этому. Мне интересно читать Бхагаватам, у меня есть вкус чтения, но именно к воспеванию у меня нет вкуса. И в результате, видимо, моей такой плохой садханы, воспевания, мое сердце особо не меняется. И это проявляется в том, что я недостаточно терпима к преданным. Когда преданные ведут себя так, как мне кажется неправильно, у меня сразу включается вот это желание исправить ситуацию, сделать, ну, то есть неуместное какое-то вот это кшатрийское настроение, которое абсолютно неуместно вообще не с преданными, я это понимаю, и мне это, с этим очень сложно. И это не так, что я хожу со всеми как бы ругаюсь, нет, внешне это как бы особо, может, и не видно, но внутри вот это вот остается как бы judgment, и как вот с этим быть. Если у меня нет вкуса к святому имени, чтобы вот это immediately изменить. In the same way, like there is this teenager maximalist attitude towards the life, in the same way when we are spiritually teenagers, we have this black and white judgment and quick solutions, attitudes, and change or die attitude towards the people around. So it's just normal for a young devotee. Точно так же, как у подростков, тинейджеров есть вот это максималистское настроение, так же и у молодых преданных у них есть вот этот максимализм «измени или умри». And by hearing from the spiritual master about this value of having a soft heart, of having a kind heart, of being a real human being, caring human being, by hearing it again and again, and by seeing the example of our spiritual master, of senior devotees, gradually this value will become a part of our value system.
И слушая постепенно духовного учителя об этих ценностях, о ценности мягкого сердца, терпения, качествах человечности, и беря пример со старших вайшнавов и слушая об этом снова и снова, вы постепенно начнете проявлять эти качества, получать. Meanwhile, you'll have to tolerate your pushings to educate people around you. А пока вам придется терпеть ваше стремление обучать людей вокруг вас. Ваш порыв. Порыв. Yeah. And Guzel, I'm of the same stuff. I mean, I also have, I still have it, but when I was younger, I was really educating people around me. А у меня тоже все еще это немного сохраняется, но когда я был моложе, у меня действительно было вот это стремление, порыв обучать людей вокруг меня. Everything should be right, everything should be symmetric, everything Все, should be in order. все должно быть правильно, симметрично, в порядке. Everyone have to come on time. Все должны приходить вовремя. You can ask Nikunja Mandira how I was torturing devotees when they were late at our counselor programs in the evening. Ты можешь спросить у Никонши Мандиры, как я мучил преданных, которые опаздывали на наши программы и совета, которые проходили вечером. Or we had, Karanasa, we don't have it now here, but we had it in Ukraine. Devotees who were not learning a new verse, they were not allowed to come to the counselor program that we had. Или в Украине у нас было так, что если преданный не выучил новую шлоку, новый стих, то ему не разрешалось приходить на встречу совета. На встречу кураторской группы. На встречу кураторской группы. So I can give you other examples too, but how to say, been there, done that, and regret that. Я могу дать другие примеры, но что хочу сказать, был там и знаю, о чем это, жалею об этом. Therefore, probably the most prominent example of soft-heartedness for me was Niranjana Swami, but our other senior devotees, they were really senior devotees. Very, how to say, strict, very radical sometimes. Вероятно, самым значимым примером мягкости сердца был для меня Ниранджана Свами Махарадж, а остальные старшие преданные, они были реально старшими преданными, то есть очень строгими и иногда даже радикальными. Then when I took shelter of Srila Shivaram Swami Maharaj, I saw him interacting with devotees in public. И далее, когда я принял прибежище у Шрилы Шиварама Свами Махарадж, я видел, как он общается с людьми публично, при всех. And when he's interacting with us, not in public, but amongst ourselves in a more familiar situation. И как он общается с нами в более узком кругу. And then I understood that I have a lot of things to learn from him, how to become, before becoming a devotee, how to become a normal human being. Затем я понял, что мне многому есть чему у него учиться, как стать сначала человеком, прежде чем стать преданным. Therefore, it's, how to say, enjoy your infancy now for a while. Поэтому пока наслаждайся своей невинностью на какое-то время. But meanwhile, continue listening about it and be more attentive towards devotees who are soft-hearted around you and learn from them. Наслаждайся своим владычеством и в то же время обращай внимание и учись у тех преданных вокруг тебя, у которых мягкое сердце. Because there is no way to go into to become to enter into real spiritual domain without a soft heart. No way. Потому что нет никакой возможности вступить в Царство Бога без мягкого сердца. Therefore, it will take some time. The very fact that you are asking about it already, it's speaking about the fact that you already heard, and it's already started to work inside of you, that it's a value that I have to develop.
Это займет какое-то время. Тот факт, что ты задаешь этот вопрос, говорит о том, что ты услышала об этом и пошел процесс. Mhm. I'm sure, I'm sure by nature I can see personally that you are a soft-hearted person, and I don't think it's such a big problem, and it will not be a big problem for you to change the way you really want to change. Thank you so much, Kurtev. Really appreciate. Окей, Аруна Говинда, я реально засыпаю. Я, может быть, держусь молодцом, но я думаю, мы сегодня закончим и уже продолжим в следующий раз, хорошо? Okay, dear devotees, I'll show you the deities and we'll finish. Then I'll speak with Jamshid also. Дорогие преданные, я вам покажу божеств, и мы закончим.